Yo, come on, buddy. സ്വാഗതം, വെൽക്കം, വണക്കം എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. ഇന്നിപ്പോൾ തുർക്കിയുടെ ഒരു പാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല അല്ലേ, ലെജൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഡെമിറൽ, ഗുള്ളർ, ഇൽഡിസ്, ഈ 3 പേരിൻ്റെ കാർഡുകളാണ്. കുറച്ച് നല്ല പവർഫുൾ കാർഡുകളാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ട്. ഇന്ന് കുറച്ച് കോയിൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നല്ല പാക്കുമില്ല. ശരി, പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്ന പാക്കിൽ നമുക്ക് പൊളിക്കാം. ആന്ധ്രേ ഒനാനയ്ക്കൊക്കെ എന്ത് ടോട്ടൽ പാക്കേജോ. ഗോൾ കീപ്പർ, ഡയറക്റ്റിംഗ്, ഒസിമൻ ഓക്കെ. ടോട്ടൽ പാക്കേജ്, എല്ലാവരും ടോട്ടൽ പാക്കേജ് ഉണ്ട് സാധനം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹെഡിങ്ങും ഹായടാ, നിനക്ക് ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ലടാ. ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറാണ്. കുറേ പേരുണ്ട് കേട്ടോ, ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ടോട്ടൽ പാക്കേജ് എന്താ സംഭവം? ഡിവിഷൻ എന്നടാ, ഡിവിഷന് കുറച്ചൊന്ന് ഡിവിഷൻ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യട്ടെ. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ 1:30 കയറിയില്ലേ, അപ്പോൾ വി ഗോട്ട് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ടൈം. ബ്രോ കറക്കുന്ന ഇല്ലടാ, ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഈ പാക്കൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് നല്ല ലെജൻസിൻ്റെ പാക്ക് വരട്ടെ. അടുത്ത ആഴ്ച ലെജൻസിൻ്റെ പാക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതൊന്നും കറക്കിയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല, സുഖമുള്ള സാധനമല്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ 5 മണി വരെ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. നോക്കട്ടെ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല, നോക്കാം നമുക്ക്. റിബറിയോ എവിടെ വരണുണ്ടെന്നാ? റിബറി വരട്ടെ, വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഏത് ലെജൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും കണ്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. മൺഡേ പാക്ക് വരട്ടെ. അത് റിബറിക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് റിബറി കിട്ടുമോ നോക്കാം. ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ അല്ലേ, ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. വൺ വി 1 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കൂടാ. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യലായിരിക്കും. ഇതൊന്നും എന്നെ എത്തണ്ട ഇങ്ങനെ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ. ഇതെന്ത് കഷ്ടമാണ്. എത്ര കളി കളിക്കുന്നു, എത്ര കളി ജയിച്ചു. ഇത് നീ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലടാ, ഞാൻ ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, പോയിട്ടോ. ഇത് കളിക്കും, നമ്മൾ തോക്കും. ഇന്നലെ മിന്നാന്നൊക്കെ 1 തോൽവികളായിരുന്നു. ഇന്നലെ പിന്നെ രാത്രി കളിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു 4 കളി അടുപ്പ് ജയിച്ചപ്പോഴാണ് സമാധാനമായത്. അല്ലെങ്കിൽ തോറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇതൊരു സീനാണിത്. ഇന്ന് വലിയ സുഖമുള്ള പാക്കുകളൊന്നും അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാർ കളിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഒക്കെ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന്. ഈ തുർക്കി പാക്കും മറ്റേ പാക്കും മറിച്ച് പാക്കൊക്കെ. ബ്രോ നല്ല ജേഴ്സി പറഞ്ഞു തരണം. നല്ല ജേഴ്സിയോ? ഈ ചെങ്ങായി ഇപ്പോഴാണ് വിളിക്കുന്നത്. അസ്ര പറടാ, ഞാനിതാ സ്ട്രീമിൽ. ഞാൻ വെറുതെ പിന്നെ ശരിയെന്ന് കയറാന്നോണ്ട് കയറി. ഒരു 4 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മണി. എന്തേ പറയുന്നേ പോയിട്ട്
ശരി വിളിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നൊരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ബ്രോ ബ്ലിഞ്ച, ഹായ്ഡാ ആളാ. ഞാൻ ഒന്നുമില്ലടാ, ചുമ്മാ ലൈവിന് കയറിയതാ. ഒന്നും വലിയ പണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ കണ്ട് കയറുക. Albertini completing his first century of appearances here today, and that has not gone unnoticed. എടാ ഇത് എന്തോന്നടാ, എല്ലാ കളി ഇങ്ങനെ ആവെങ്കിൽ ഈ വീക്ക് കൊണാമി ഒന്നും തന്നില്ലടാ. പക്ഷെ ഞാൻ ഗോൾ കീപ്പർ ഡിഫൻഡറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യരുത് ഗൈസ്. I doubt very much that this was in the script. Nedved gets across and deals with it. Now he's got space here. That's been intercepted. Albertini. Xavi Alonso. Oh, that's well spotted. Schneider. Adriano. And Donatoni. Great vision. That has been knocked clear. That has not gone well. Neither of these two want to come off second best. Now it's Forlan. Now it's Cantona. Oh. He's in plenty of space here. Hey. Just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, decent chance! They've scored! നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് വീണ്ടും 1700 എത്തിയതാ. അതിപ്പോൾ തീരുമാനം. Such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position I think would probably fluff that, but not this fella. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Just more than 15 minutes till half-time. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. എന്തൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷിച്ച് കയറിയത് നായിൻ്റെ മക്കൾക്കുള്ള. പിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കയറിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? എടുക്കുമോ? ഇല്ലല്ലോ ആരും. നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ പൈസ ഒന്നും മുടക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനതാണ് F2Pന്ന് ഇതായപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയത്. കാരണം എടാ എന്തോന്നടാ അത്. ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല കളിക്കുന്ന പിള്ളേരടാ എല്ലാം വരുന്നിപ്പോ. ഓ എല്ലാം ഐസ് ഒരു മിനിറ്റ്. നൈറ്റ് ഫ്യൂറി ഹായ്ഡാ. മുമ്മു ഹായ് 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 ഹായ്. 200 കിട്ടിയടാ, 200 കിട്ടിയടാ. അതൊക്കെ കിട്ടി. അതൊക്കെ അവൻ അപ്പം തന്നെ അയച്ചു. എന്തിനാ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Barcelona find a position of real strength now. Looking for options for movement, and it's Bale. There will be 3 minutes at a time. നാളെ എക്സാം തീരും. ഓ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചില്ല്. എങ്ങനെയുണ്ട് സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് കളിയൊക്കെ?
മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ചാണോ? അല്ലടാ, റാങ്ക് പുഷാണ്. അതല്ലേ മൂഞ്ചിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗോള്, 3 ഗോൾ അവന്മാരടിച്ചു. ഒരാവശ്യമില്ല, ഒരു കഴപ്പ്, വെറും കഴപ്പല്ല, വെറുതെ 3 ഗോൾ കൊടുത്തു. സ്ഥിരം എങ്ങനെ കയറി പോവാ ഞാൻ. ഡിഫൻസ് ലൈന് പെട്ടെന്ന് ബീറ്റാവും. പൊട്ടിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നു എന്നാ. ഓ, എന്നിട്ട് എന്താ എടാ ഗെയിമൊക്കെ ഇതല്ലാണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ വെറുതെ നമുക്ക് ആ ക്രിയേറ്ററിൻ്റെ സാധനം കൂടി തരുന്നില്ല അവർ. Xavi Alonso. Now that's well seen too. Donatoni. Del Piero. Played back in. Can he get on the end of this? Chance! മൺഡേ റിബറി കട്ടൂസോ. റിബറി ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമുക്കൊരു കറക്കാം. പഞ്ച് ചെയ്താൽ അവിടെ സ്ട്രക്കായി നിൽക്കും. അടിപൊളി. That has earned a reprieve for the time being. And it's Albertini. Lovely pass, but can he get there? It's Adriano! Ledged. They've got to be quick moving this foot. Looking for the run. Bale. And it's Bale. And here's Del Piero. Del Piero. He's through. Now is he in? Big chance! Wonderful from Del Piero. ക്രോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് LMF അവർ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. SG ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആവണമെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ പോയി SGയുടെ ലിങ്കിൽ കയറി ചെയ്താൽ മതി. ഇല്ലടാ, നടക്കില്ലടാ. ഞാനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തടാ. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ 2-3 വട്ടം അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് തരില്ല. ഇല്ല, ഞാൻ ആ ഗെയിമേ വിട്ടു. നമ്മൾ ആ ഗെയിം ശരിയാവില്ല. Schneider. And he's managed to get rid. Ledged. And he was quick to react. And here's Del Piero. Del Piero really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Back in possession and ready to go again. Tries to play it through. He's got away. Forlan. Tries a shot! കാര്യമില്ലടാ കുട്ടാ, കാര്യമില്ലടാ കുട്ടാ. ഫസ്റ്റ് കളി എന്തായാലും നമ്മൾ തോറ്റു തുടങ്ങണം എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പുള്ളിലെ തലകീഴായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല. കേലേക ബൈ അഭിനയ് ബൈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ്ഫ്യൂരിയ ചെയ്തത്. 3 വട്ടം റിജക്റ്റായി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യുമല്ലേ നമ്മൾ. അവർ തരില്ലടാ, അവർ തരില്ല. അവർ ക്രിയേറ്റർമാർ കൊടുക്കുന്നില്ല. Haaland clearly furious with himself there. They look for all the world like they were going to go 3-up. Searching pass he's played there. Well read. And the danger is averted. Bergkamp. Belletti. Now Bergkamp. No, that was never going to make it. 2 added minutes has been indicated. Knocks it into space. Time added on will be 2 minutes.
He's shifting through the... And the finish! They've got to be quick to recover this. The whistle has gone and it is all... ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും അണ്ണനുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ ഒരു കളിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നു. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. ഗെയിം നന്നാവണടാ, പിന്നെ അതും കൊണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണടാ. ഈ രണ്ട് പരിപാടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പി ഇട്ടോ ബ്രോ? എടാ രാവിലെ പോയടാ, ഇനിയൊന്നും കുറച്ചും കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി പോകണം. അപ്പിടാതെ എന്ത് ലൈഫ് അതൊക്കെയാണ്. ഈ പാക്കിൽ ഒരു കിണ്ടി കിട്ടില്ലല്ലോ, കിട്ടൂല. എന്നെ സ്ഥിരം പരിപാടി തൂക്ക വെറുതെ. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഞാൻ പോയി പഠിക്കട്ടെ. ഓക്കെടാ പോയി പഠിക്കും. നാളത്തെ എക്സാം കൂടി അടിപൊളിയൊക്കെ എഴുതി എല്ലാം സെറ്റാക്ക്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ 2 ബിഗ് അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. വരട്ടെ, എല്ലാ അപ്ഡേറ്റും വരട്ടെ, എല്ലാം വരട്ടെ. നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം ആ ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേനും. എന്തായാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ടോളെടുത്തടാ. എനിക്ക് ഡിഫൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റുന്നേ ഇല്ല. നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡിഫൻഡ് കയറിപ്പോവും. ആ നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനും പിന്നെ ഒന്ന് വലിക്കും ഡിഫൻസിനെ. അവിടെയാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത്. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And we're underway. Well, Fabio Cannavaro may not be a giant in physical terms, Jim, but his reputation, his presence are as imposing as they come. Yeah, he's proof positive. Adriano! And he nearly went... ഓട്ടോ മാനുവൽ. Him for his willingness to run at people, but you really ഹായ് ബ്രോ സിയാദ്. ഹായ് ബ്രോ. middle of the pitch. Manchester United with the corner. There first. Oh, what a Oof. try! അഡ്രിയാനോ അടിക്ക് മോനെ. Off target. He did so well there, it's just a shame about the accuracy. Maldini cuts out the pass. And it's Bale. And he welcomes it in. And Del Piero! And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, he was clearly disappointed with that pass. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Knocks it out wide. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Neither side yet able to find the net. Searching pass is played there. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Bale. Conte. And that is a little undercooked. Donatoni. And this is Adriano. Kante did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That was good alertness. Just more than 15 minutes till half-time. Busquets is always looking to break lines. Burak Yilmaz! Oh, there's a probing ball. Van Dijk gets across to intercept that. Busquets.
And reclaimed it in a trice. Nice bit of trickery. And that could set him on his way. And this is Adriano. Busquets, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Imaginative pass. Aktakolu. Oh, good ball. Shoots! Oh, the ball's run loose here. Schneider. And Donatoni. Adriano. Lovely pass, but can he get there? എന്താണ് 3 വിത്തൗട്ട് ലോസ് 3 മാച്ചസ് വിന്നർ ഡ്രോ ഓക്കടാ. Neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for ഓക്കെ ചാലഞ്ച് the opinion you'd like to express. വിത്തൗട്ട് ലോസ് 3 മാച്ച് അല്ലേ? വിത്തൗട്ട് ലോസ് 3 മാച്ച് 200 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ഓക്കെടാ സെറ്റ്. The mood at half-time should be more upbeat. The glass remains half full and it should spur them on. അടിക്കുന്നേ ഇതടിക്കും. So we are നിഷിഹന still where we പൊട്ടിക്കുന്നു. were at the beginning. It is 0-0 at the break. We're already back up and running after half-time. Manchester United have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. And he's intervened well there. Conte. Bullet. And it's Messi. Albertini can see things others simply cannot. Donatoni. Still absolutely nothing to report here goals-wise. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, well played, well sorted out. Schneider. Now it's Del Piero. Looking to play him in. And that has ഓ been യു ആർ cut റഷിംഗ് away. ദ പ്ലേ ഓഫ് ഷിറ്റ്. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണ്. അല്ലടാ ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടടാ, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു കയറുന്നേ ഇല്ല. എന്ത് പറ്റിയാവോ? ഡെൽപിറോൻ്റെ എനിക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. And it's Messi. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Now it's Bullet. And still we await the first breakthrough. Manchester United looking to pass their way through. Oh, that's a key interception. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Albertini. Might be danger here. Bullet. Now it's Burak Yilmaz. Nicely spread. Can he latch on to this? Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And this is Del Piero. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Pass is coming off in quick succession here. Nicely intercepted. Busquets. Conte. Looking tidy in possession here. Good ball, good take. Nicked it back promptly. Belletti. ഓ ഷിറ്റ്. And it's Conte. Busquets. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer. And that's beautifully weighted. And it's Albertini. Big chance! Ah! Well, that might be that, Peter. Maybe. And he shoots! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And that is as far as it goes. ആൽബർട്ടീനിനെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് So a tough one to ഒന്ന് gauge. ഇതാവണേ. ഫൈനൽ തേർഡ് ട്രൈ മോർ ലോഫ്റ്റ് പാസ്. ഓക്കെ ബ്രോ. അതല്ല എനിക്കതല്ല അറിയാത്ത ഈ പ്ലെയേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പെട്ടെന്ന് ഡിഫൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓടിപ്പോവാത്തത്? 2 more matches without loss. എടാ ലോസ് മാത്രം ജയിക്കണ്ടേ?
ഹാർട്ടൊക്കെ ബ്രേക്ക് ആവണുണ്ട്. ബ്രോ നമുക്കൊരു മാച്ച് മുട്ടിയാലോ? ഇല്ലടാ ഞാനേ ഇപ്പോൾ റാങ്ക് പുഷാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ ലോബി കളിക്കുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ കോഡിടും. അപ്പോൾ അതിലാദ്യം കയറുന്നവരൊപ്പം ഞാൻ കളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലിയാണ്. മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി മാത്രമേ ഇൻവൈറ്റ് മാച്ച് കളിക്കലുള്ളൂ. ഓക്കെ. വിച്ച് മാനേജർ സാബി അലോൺസോടാ? സ്മോൾ ചാലഞ്ചസ് എൻ്റെ വക. 3 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം. പ്ലസ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റിംഗ്. ഇഫ് യു ലൂസ് യു ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് എവറി ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ്. അയ്യോ അതൊന്നുമില്ല, അത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല. ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആകെ നമുക്ക് 50 ഉള്ളൂ. അൺലിമിറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്കിതിലില്ല. ഓക്കെ. മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കിയേ പറ്റൂ, അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല. അത് നമുക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം ഇത് വെക്കണം. ഓൾഡ് ഓർ നൂർ സാബി. പുതിയതാണ് ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ പുതിയ സാബി. 3 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിക്കലൊക്കെ പിന്നെയും ഓക്കെയാണ്, അല്ലാണ്ട് ഇത് നടക്കില്ല. എന്നാൽ റാൻഡമായി ഒരാൾ 1v1. മനസ്സിലായില്ല, ഇത് എന്ത് ചാലഞ്ചാടാ നീ പറയുന്നത്? റാൻഡമായി ഒരാൾ 1v1ഓ? So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. I didn't get you, bro. Already palpable. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So that's got things underway. Fernando Torres is looking really fired up here, Peter. Well, he's been a favourite of yours for years, hasn't he? Well, club biases aside, I don't think I've ever seen who's so outstanding both inside and outside the box and who routinely makes the spectacular. ഓ അങ്ങനെ ഗീവ് മീ മണി. മണിയോ നിങ്ങളാണ് ഇങ്ങോട്ട് തരേണ്ടത്, ഞാനാ സ്ട്രീമർ അങ്ങോട്ടല്ല കൊടുക്കുക. സ്ട്രീമറിന് നിങ്ങളാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ആളെ. I doubt very much that this was in the script. Donatoni will not want to lose out here, not against this opponent. Madrid have got it back and they'll have another goal. And he shoots! ഓ ഭാഗ്യമുണ്ട് അളിയാ. He's wildly off target. അത് അശ്വതി കൃഷ്ണകുട്ടിയുടെ ഇത് വെൽക്കം ടു സിൽവർ ഇതായി മെമ്പർഷിപ്പ് ആക്റ്റീവായി. ഇതിപ്പോ 1 മാസത്തിലോട്ടത് കഴിഞ്ഞോ? ഇപ്പോഴല്ല ഇവിടെ ആയത്. ഇത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മെമ്പറാണ്. That's a cute ball. Good ball over the top. It's loose now and they want to get it back. എൻ്റെ ചെക്ക എടാ അറ്റാക്കിംഗ് ഗോൾ കീപ്പർ അല്ലാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അറിയാ. Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. It's a really well measured ball. Bit too much weight on the pass. Feel your fight, say all over me, don't be shy, take control of me, get the vibe, wanna believe the night. Forlan tries to clear. And now they can spring out of defence. അടി പവർ കൂടി. By a fraction. Tries to pass it through, and he's picked out the run. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. ക്യാമറ ആംഗിൾ മാറ്റിയല്ലേ? ചെറുതായിട്ട് മാറ്റി, കുറച്ചും കൂടി ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്ന പോലെ ചെയ്ത്. ബ്ലൂ ലൈൻ കൊടുക്കുക, ഒരു ബ്ലൂ ലൈൻ കൊടുക്കുന്ന അതെന്താടാ? They've played it short. And now a sudden chance to counter. Ball looks a good one. Now who's going to be first to this? Schneider. ഷിട്ട് ചിപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നത്. He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. That's a shade optimistic. Now it's Donatoni, looking to play him in. That has found him in acres of space. Goes for the header! It's run loose, and he's following up! Oh! He's
ഇന്ന് പുതിയ ലുക്കാണല്ലോ. ഇന്നലെ തന്നെ പുതിയ ലുക്കായിരുന്നടാ. താടിയൊക്കെ ഷേപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടിരിക്കണം. 3 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് മെമ്പർഷിപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വായെടുത്തില്ല. കണ്ണ് തിരിയുമ്പോഴത്തേനും ചാറ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഗോള് വീഴുന്നു ഗൈസ്. Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. We have got ourselves a game here. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. It's a pretty loose pass. Could move up a gear here. Tries to play it through. There will be a throw-in. ഓക്കെ നീ വെച്ചോ. 3 എണ്ണം വെച്ച് അതിനടുത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തോ. അതിനിപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ചിലവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഓൾറെഡി ബ്ലിഞ്ചൻ്റെ ഒരു ഇത് കിടപ്പുണ്ട്. 3 കളി തോക്കാതിരുന്ന ഒരു 200 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റിന് വേണ്ടിട്ടുണ്ട്. That has been knocked clear. Adriano. Bonatoni. Chance here to counter. Now this could be a chance. He is through here. And he's there to belt it away. And the first 45 minutes are up. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. Either side holding back here. വാടാ ജയിക്കണടാ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും. They're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. Manchester United are up by the odd goal in 3, just about shading things at the break. And we're already back up and running after half-time. It's not an especially good pass, that. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Albertini. Adriano. Great vision. He can ഓ run കയറി വന്ന് നോക്കിയ പിക്ഫോർഡ് നായി. the keeper's ball. ഇതേപോലെ കയറി വരാത്ത എനിക്ക് ദേഷ്യം. That has ended up in no man's land. That's a risky ball, you've got to say. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. അടി മോനെ അഡ്രിയാനോ എന്താണിത്? ബ്ലിറ്റ്സും അടിക്കണമെന്നുണ്ട്, ലോങ് റേഞ്ചറൊക്കെ അടിക്കണമെന്നുണ്ട് ഗൈസ്. എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാണ്ടല്ല. And it's hoisted clear. Madrid have the chance to go the other way. ഞാനൊന്നും വിടില്ല. Oh, that's fabulous. Real chance. Oh, just lacked a decent അസാഡ് finish. സീനാടോ. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Oh, easy pickings there. Looking for options for movement. Look at the space here. Decent chance. എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ. Casemiro. Can he get on the end of this? That is good alertness. Bonatoni. Albertini. Threads one in. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. ഹറമി. അയസുയ എലപത്തി എലബല പുല്ല. സമയമുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാശി. Okay. 2, 3, 4, 5, 6. Come on, go.
ലെറ്റ്സ് ഹറാമ്പോൾ. വേറെ വഴിയില്ലടാ, വേറെ ജയിക്കില്ലടാടാ ഇങ്ങനെ പോയാലും. ലാസ്റ്റ് അവന്മാരെങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ കേറും. That interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Hazard. And it's clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. Number 13. It's played through for him. This is Neymar, and he's had a hit. And now it's a race for the ball. Number 19. Neymar. That's been drilled in. And that's the keeper's ball. Nicely intercepted. Torres knocks it into space. Danger averted Katini. now. ഇത് ഏതാ ക്യാമറ ആംഗിൾ? ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ എന്തൊരു വൈഡ് അങ്ങനെ ബ്രോ. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഹറാം ബോൾ, ക്ലിയർ ബോൾ. ഹറാം ബോൾ എൻ്റെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഹറാം ബോൾ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓ അങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ മാൻ ടു മാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവന്മാരടിക്കും. Alexander-Arnold is short. He's in a great position here. No question, this is the man you want to get onto the end of. That is a little undercut. There's no flag. The referee brings it to a close. Well, that was a terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to see. ഈ ക്യാമറ ആംഗിൾ ഏത്? 1 more win വിത്തൗട്ട് ലോസ്. വിത്തൗട്ട് ലോ 1 more. ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് വേർ ഈസ് റൈറ്റ്, ഈസ് റൈറ്റ് വിങ്. വാട്ട് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ബെയിൽ? ആ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ബെയിൽ ഉണ്ടടാ, ആ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ടോട്ടനാമിൻ്റെ. അതെല്ലാവിടെയും കളിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാർലോസിനെ കുറച്ച് കളി കയറ്റിയിരുത്തിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകരം ബെയിലിനെ കളിപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. Bibin bro, thank you bro, thank you for the super chat bro. ബ്രോ ഏത് കളിയടാ ന്യൂബ് കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ബെറ്റർ ആകാൻ പറ്റുന്നു, അതിലിങ്ങനെ പോകണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബെസ്റ്റിനെ ഇറക്കണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ബെസ്റ്റിനെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ആവുന്നില്ല. സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കർ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ സാധനം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബെസ്റ്റിന്. എനിക്ക് ആ എംബാപ്പെ പോണ പോലെ പോകണം. നമ്മൾ ബോൾ ഇടുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ എംബാപ്പെ ലൈന് ക്രോസ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ വേണം. 5 goal plus win ചാലഞ്ച്. 5 goal plus വിന്നോ? അതൊക്കെ ഒരുപാടായില്ലടാ. Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. Well, it's hard to argue with that. In any game at any time, he is as influential as they come. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of number 10, central midfielder, defensive midfielder. Sometimes he's even sweeper, so watch out for those late attacking runs from deep. And don't be surprised if he gets himself on the score sheet too. Tries a shot! അയ്യോടാ, ഈ ചെക്ക് ചില സമയത്തുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ചെങ്ങായി. Almost as if the defense saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. ചെക്ക് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Inter are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. I doubt very much. Real chance! He's got a goal! And in that moment, he has his 50th goal. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. That has certainly made things... Well, there's resilience. It's Adriano!
And the keeper has reacted superbly there. Adriano actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Inter Milan with the corner. They're first. Well, he got rid because he was under pressure. Threads one in. He's through here. Shoots! And a terrific... കാരടാ ഇവനൊക്കെ He's done great there. Both അത് reading കർവടിക്കാനുള്ള and ടൈം dealing with it. കിട്ടിയില്ല. That's a decent clearance. Inter Milan have the chance to go the other way. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Del Piero is herring after that one. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Tries to pass it through. Adriano. Cleared away. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every എടാ ഈ single ബെയിലിന്റെ player is എന്താ committed to the പാസ്സൊക്കെ press. ഇങ്ങനെ പൊട്ടി 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 No, not quite on the same wavelength. Rijkaard is always looking to break lines. Nicely weighted ball. And that is expertly dealt with. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Takes a shot! Loose ball now, there's a chase on to retrieve it. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നില്ലടാ. Really Rank push ആണ്. anticipated that well, didn't he? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് This possibly the last play of the half. Chiellini clears. And the first one is done. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves. CF മൾഡീനിയോ എന്തിനാടാ അങ്ങനത്തെ ചാലഞ്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? കമൻട്രി മാറ്റോ? കമൻട്രി ലാംഗ്വേജ് എന്താക്കേണ്ടത്? ഈ അറബിയോ? അറബിയ ഉള്ളോ? വേറെ അറബി ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അറബിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കാം. CF മൾഡീനടാ എനിക്ക് ഇത് ലീഗ് കയറണടാ. അങ്ങനത്തെ ചാലഞ്ചൊന്നും തരില്ലടാ. I think we're in for an exciting second half now. So all square at half time, each side matching the other. ചാലഞ്ചിന്റെ കാര്യം ഒരു ഇത് വെക്കണം. കാരണം വെറുതെ നമ്മൾ Ready, back up and പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. മെമ്പേഴ്സിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. Manchester പിന്നെ United are probably feeling relatively മെമ്പേഴ്സ് good about അല്ലാത്തവർ themselves. I don't ചലഞ്ച് think പറയുമ്പോൾ managers see സൂപ്പർ that ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്യണ പോലെ വെക്കണം. കാരണം കുറേ പേര് ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ തന്നെ കുറേ പേര് വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ പോകുന്നുണ്ട്. was most necessary. That was well played, well stopped. And it's Del Piero. Rijkaard. Albertini. And the shot! He scored! അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. Much better. He was റാൻഡമായിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ചലഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട്. the apple on top of the tree. ദാറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ്. So അതെ, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. signature finish. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. അയ്യോ. When you keep plugging away, that will happen. Manchester United go into the lead. Well, they've done the Big header! ഓ എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണിത്. ആ A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. What a header! Flashed in with Header. the crispest of contacts. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forward. എന്നായി സെർജീനിയോടാ. 2 goals on the day, and he may not yet be done. There's the shot! ഇതെന്താടാ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ പൊട്ടി 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 ബ്ലിഞ്ചാ. ഓ ശിട്ടടാ എടാ കേക്കട കളി വെറുതെ കൊണ്ട് തൊലക്കി തിന്നിട്ട് ഞാൻ. Of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner.
So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried Allah. almost no threat at all. Oh, that's fabulous. Inter clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. That pass isn't the best. He's in plenty of space here. Picked up. എടാ ഈ ചാലഞ്ച് ലാസ്റ്റ് നോക്കി എന്തു കഷ്ടടാ. ശ്ശേ. Fragile, but the keeper was focused and strong. Somewhat off target. Looking for options for movement. Manchester United needed that. Oh. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Manchester United really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. It's Oh. Adriano. They have stolen level at the last. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. And yes, it's him again. And that's that. Oh. What a ചാലഞ്ച് മീൻസ് എന്ത് തേങ്ങയാണത്. talent from start to അയ്യോ. Adriano picking up the Man of the Match award, and no surprise there. ഓ ചത്തു ചത്തി എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുറക്കട്ടെ അത്. ഓ ഗുഡ്. ഓക്കെ സ്കില്ല് ഓക്കെ. എന്തൊക്കെയൊക്കെ കുറേ സാധനങ്ങൾ സ്കില്ലും പരിപാടികളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. എനിക്ക് എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവന് ബെസ്റ്റിന് 1 ടച്ച് പാസ്, ഷോ യുവർ ടീം. നോക്കട്ടെ, അപ്പോൾ ഷോ ഒക്കെ ചെയ്യാം, ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. ബെസ്റ്റിന് 1 ടച്ച് പാസ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് അവിടെ മാൻ മാർക്കിങ്. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലാപ്പ് ഓൾറെഡി ഉള്ള സാധനമല്ല എൻ്റെ കുട്ടുമണി. വേറെ ഓവറായിട്ട് കൊടുക്കും. കമോൺ. 1 ടച്ച് പാസ്, റൈസിങ് ഷോട്ട് അതും ഇല്ല, അതും വന്നു. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി. പിന്നെ ആർക്കും ബൂസ്റ്ററിൻ്റെ മാറ്റണം എന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. 2 എജിലിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അതിനൊന്നും മാറ്റണ്ട. മറ്റേ പാക്ക് ഓപ്പണിങ് പുസ്കസ് ഇല്ലടാ, പാക്ക് ഓപ്പണിങ് ചെയ്യുന്നില്ലടാ, അത് ആവശ്യമില്ലടാ. ഫോർവേഡുകൾ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് നോക്കാം വല്ലതും. എനിക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറും പിന്നെ ഒരു ബിൽഡപ്പാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനത്തെ പാക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടിക്കാം. ഓക്കെ. ജയിച്ചില്ല, എന്നാലും ഡ്രോ പിടിച്ചത് ഞാൻ. എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അയ്യോ, തേങ്കട കുട്ടാ, തേങ്കട.
ട്രൈ പൊട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട, അത് പൊട്ട പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒന്നിനും. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതിനെ പിന്നൊക്കെ പോവും. നമുക്ക് നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് കേട്ടോ, പ്രോപ്പർ ലെജൻഡ് പ്ലേയേഴ്സ് നമുക്ക് പേട്ടുവിൻ കാർഡുകൾ ഇങ്ങനത്തെ നൈസ് കാർഡുകൾ വരുമ്പോൾ എടുക്കാം. അടുത്ത ആഴ്ച റിബറിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ റിബറി ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ അത് ഇതാണത്ര മറ്റേ എഡ്ജ് ക്രോസിങ്, എന്താണത്, ക്രോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണത്ര. അപ്പോൾ അത് കാര്യമില്ല. ഞാൻ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം പ്ലേയേഴ്സ് കാര്യമില്ല, ഫോം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഫോമൊക്കെ പോവും, വെറുതെ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് ആ പ്ലേയേഴ്സ് എടുത്തിട്ട്. അതിൽ നല്ലത് നമുക്ക് നല്ല ലെജൻസ് എപ്പിക് കാർഡുകളൊക്കെ വരട്ടെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. വെറുതെ നമ്മൾ പൈസ വെറുതെ നാശാക്കണ്ടല്ലോ. എന്തിനാ വെറുതെ നമ്മളെല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഇത് കൊടുക്കണ്ട. പൈസ മുടക്കിയിട്ട് സംഭവം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. വെറുതെ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പൊട്ടക്കാർഡുകൾ എടുത്തിട്ട് വെറുതെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Brazil. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's down to business here. Donatoni playing game number 100 for his current employers. Well, that milestone might be on the back of his mind, Peter, although I'm pretty sure he'll just go about his business as usual. It's just one of the many achievements he'll go on to reach from here. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് കളിക്കാനാണ് പോകുമ്പോൾ നോർമൽ 1v1 ഉണ്ടാവും. ഒരു 4 മണി നോക്കട്ടെ, എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടാവും നോക്കട്ടെ. അതിന്ന് ഒരുപാട് നേരത്തെ തുടങ്ങിയല്ലേ രണ്ടും. ഫോണിൻ്റെ അവസ്ഥയും പോലെ. Makaleli. Raul. Del Piero. Bale. And he is slightly undercooked, that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. ഭാരത് ഗെയിൽ. It's gone for a throw-in. Rijkaard. Threads one in. ഏടാ Check, gets his hands on it. ഇതിനൊക്കെ ഇവൻ്റെ ചെക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ അങ്ങനെ കയറി വരുന്നത്? നമ്മുടെ ചെക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നില്ലല്ലോ. Slightly better ball would have led to a very different outcome there. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Bale. Neither of these two want to come off second best. Lovely. It's Snyder! Oh, he's been... And one more try! Oh, Manchester United! Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Manchester United are in front now, the game's only goal. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. And it's Snyder. Great vision. Bale has it in a wide position. Not pretty, but it gets the job done. Oh, good-looking ball. Good running, strong and purposeful. Nicely weighted ball. The ball is loose and the chase is on. Beckham. Brazil look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Albertini. Now it's Raul. Can he get on the end of this? That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Mbappe really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Schneider. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. There's a searching pass. And the assistant referee rightly gives him offside.
ഓക്കെ സെറ്റ് സെറ്റ്. ഇതെന്ത് ടഫായിട്ട് വരുന്നറിയോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കളിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ ആ 800 അടുത്ത് തന്നെ വെളുപ്പമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് കളിയായിരുന്നു പൊട്ടിച്ചിരുന്നത് നമ്മളെ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊരു എല്ലാ കളിക്കുന്നവന്മാർ ഇപ്പോൾ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. Manchester United, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. Boston. Parada Tarzan bro. Manchester United definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Raul. Now it's Mbappe. Donatoni is the team's great visionary. He is starved of space and time. Raul. Oh, that's a key interception. Albertini. And it's Snyder. Raul. Team still separated by the game's only goal. Oh, such a clever touch. An uncompromising challenge. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Brazil really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. And it's Belletti. And here's Donatoni. And this is Adriano. Snyder! പുതിയ കാർഡ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് ബ്രോ? ഏത് കാർഡടാ? അങ്ങനത്തെ കാർഡ്സ് ഞാൻ എടുക്കലില്ലടാ. ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡുകൾ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോവില്ലേ. തുടങ്ങി എത്ര ഞാൻ കുറച്ച് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ടുണ്ട്. 8 മാസമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഫുട്ബോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് 3 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. Adriano. Donatoni. Of course, a dribbler of outlandish ability. Well, he got rid because he was under pressure. There will be a throw-in. വിങ് നോക്കിക്കളി ഓക്കടാ. And it's Belletti. Shit. Mbappe proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Brazil really might just end up kicking themselves after that. Could it? That's really well manoeuvred. And here's Mbappe. It's a threatening ball. It's Van Basten! So close to drawing level. Such a good opportunity, Peter. I hope he doesn't end up regretting that miss. Okay, കുറച്ച്. It's time for Africa. Samina mina waka waka Samina mina side. Cause this is Africa. Yeah, let's go. Substitution for Manchester United. Number 23. We have got changes here from both sides, in fact. Number 21. Adriano. Engages and forces him off the ball. Manchester United still ahead by the game's only goal. Albertini. Beckham cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away.
Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Neymar, number 7. And here's Rafinha. Good shot, surely! Which in hindsight was probably അപ്പോൾ ബ്രോ വിങ്ങിൽ ആൾക്കാരെ ഇട് വിങ്ങിലിടാ വിങ് പ്ലേ അല്ല ഞാൻ കളിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് അതാണൊരു പ്രശ്നം. no matter what the situation. വിങ് കളിക്കണോ ഇനി വിങ് കളിക്കണമെങ്കിൽ ക്യുക്ക് കൗണ്ടറിൽ വിങ് കളിച്ചിട്ട് he's had it taken off him. Fernando Torres. He's the type of player who always likes having a bit of space in front of him. He's had a fair tumble under that challenge. Well, that's pretty clear. It is a foul. Well, I think the alternative was to start. വീണ്ടും ന്യൂ ബാഗല്ലേ ഓക്കടാ. He tried to score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? The final whistle is imminent, but I do think he'll allow time for this free kick. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. Oh, crossbar! And again! എടാ എല്ലാവന്മാരും നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. കമൻട്രി അറബി ആക്കണോ? ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് കമൻട്രി അല്ലടാ നല്ലത്. അറബി കമൻട്രി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്ഡേറ്റിന് മുന്നേ ഞാൻ വെച്ചിരുന്നു. ഇനി അത് ആദ്യം തൊട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് വെറുതെ ഐ സജസ്റ്റ് ചിലി. അതെന്താ ചിലിന് എന്തിനു സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കമൻട്രിയോ കൂടെ എന്തെങ്കിലും അറബി കമൻട്രി രസങ്ങളുണ്ടാവും കേൾക്കാൻ. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കമൻട്രിയിൽ കളിക്കാം. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കാർ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടേനാ. ഓക്കെ അറബിക്ക് രസമാണ്. ദിൽഖൂറ ഹാരിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രസം ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് ബ്രസീലിൻ്റെ കളി കാണോ? ഇല്ലടാ ആ നേരത്തെ ഒന്നും ഇരുന്ന് കാണാനൊന്നും വയ്യ. മക്കാലിസ്റ്റർ കിട്ടിയോ ബ്രോ? ഇല്ല ബ്രോ ഇല്ല. കിട്ടുമായിരിക്കും. എനിക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം പിന്നെ ഉച്ചത്തിലായതുകൊണ്ട് കിട്ടും. ചിലി ഗോൾ അടിച്ചോ? ഇന്ന് ആരൊക്കെ കളി? ബ്രസീലും ചിലിയാണോ? ചിലി വേൾഡ് കപ്പിനുണ്ടോ? നമ്മുടെ IDC ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സുരേഷ് കൃഷ്ണ ബ്രോ. ബ്രസീൽ വേഴ്സസ് ഫ്രാൻസ് ബ്രോ. നോ ഷിറ്റ്. ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഒപ്പം കളി ഷിറ്റ്. ബ്രസീൽ ആ വേൾഡ് കപ്പ് എത്തുമ്പോഴത്തേനെങ്കിലും നെയ്മറിനെ സ്ക്വാഡിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ വൻ പ്രശ്നമാവും. അതാണ് ഞാൻ പോണു പോയി. പിന്നെ വരാം. ഓക്കെടാ സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്തു പോ. ഓക്കെ ആ നീ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞ പോലെ. ഓക്കെടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെയോ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കിടന്നിട്ട് ഇതിൽ. ഇന്നലെ ഈ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് ലാസ്റ്റ് പ്രാന്തായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് പോയത്. അതേപോലെ അവസ്ഥ വരാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. നിർത്തണ്ട. അനന്തെങ്ങനെ പതുക്കെ കളിക്കുന്നു. Playing just one up front, Jim. It's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter. But partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And he's had a hit. And he looked every bit the assured keeper there. Neymar clearly thought he had the beating of the keeper. Tries to play it through. Oh, Red, nice interception. Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. Well, it's hard to argue with that in any game at any time. He is as influential as they come. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of number 10, central midfielder, defensive midfielder. Sometimes he's even sweeper, so watch out for those late attacking runs from deep, and don't be surprised if he gets himself on the score sheet too. Great vision. Pass somewhat off target. Albertini can see things others simply cannot. And he plays one through. അയ്യോ ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഓരോ മിസ് പാസ് ആണ് പ്രശ്നം എൻ്റെ. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Off.
ഡിവിഷൻ 1 ഒന്നും ആയിട്ടില്ലടാ, ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡെൽപിയറോ ആണോ അഡ്രിയാനോ ആണോ കോയിൻസിൽ വെറുതെയായി തോന്നിയത്? ആ പാക്കിൽ Belletti. He's had it taken off him. ഡെൽപിയറോ Manchester United still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. It's a അയ്യോ. nice idea, but the execution was lacking. Nicely weighted ball. He's managed to get himself. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് പുഷ് ഡിവിഷൻ ഇൻ മൈ ഐ ഡി? ബ്രോ എൻ്റെ ഐ ഡിയിലേ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ ഐ ഡിയിൽ വന്ന് പുഷ് ചെയ്യണം. എന്താ ബ്രോ ഇത്? Albertini. Now it's Osimhen. Nicely intercepted. Adriano. Looking for the run. That's a good... Oh, shooting chance! Goal! Manchester ഓഫ്സൈഡ് ട്രാപ്പ് ഓണാണോ The breakthrough strike. അറിയില്ല, നോക്കേണ്ടി വരും. ഈ കളി കണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So the first moment of real significance. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. He's gone for goal! Good first touch and almost as good a second. ഓഫ്സൈഡ് ട്രാപ്പ് ഓണാക്കി ഇടുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്തൊക്കെയാ? Exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Van de Ven. Manchester United really should be happy to let this half run out now and go again second. ഏയ് വെറുതെ അവൻ പെടുന്നുണ്ടല്ലേ, അത് ഓണാക്കണ ഡിഫൻസ് വേഗം പൊട്ടുന്ന. എന്തിനാടാ വെളിയിലെ പൊട്ടി ഡിഫൻസ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും. വേണ്ട, അല്ലെങ്കിലേ ഡിഫൻസ് പൊട്ടി ഇനി പൊട്ടാനൊന്നുമില്ല. ഇനി ഓഫ്സൈഡ് ട്രാപ്പ്. Two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. And that's been won straight back. Lovely pass, but can he get there? Has been indicated. Great ball, and he's in. Neymar! Oof. That'll be the last act of the first half. A very combative. Play style കൗണ്ടറടാ. Decisive moment. അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽപിയറോ പി പി തരുമോ എന്നാ ഞാൻ ആരെയോ അടിച്ചു മാറ്റിയതാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിൽ കാണിച്ചു തരാം പി പി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, മാനേജർ സാബി അലോൺസോ പുതിയത്. Manchester United are in at half-time with a slender one-goal lead. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Manchester United really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Osimhen shoots! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. That's going to go a long way. Albertini. Now it's Del Piero. And it's Olmo. And here's Marmoush. Neymar. Built as the single goal between the sides. He's in a great position here. He's one-on-one! അയ്യേ, Good play by the keeper. He stood his ground brilliantly until he actually needed to act, and everything he did there was spot on. Khan did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And this is Marmoush. Decent chance! Hoisted in. Terrific header. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണോ? Brilliant save. That's very, very good. You can't. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചരടാ. And we have our very first corner. Neymar plays it short. And this is De Bruyne. Chance for a shot! Tries to get it clear. Manchester United have a free kick. ഓക്കെ, RB ഡിഫൻസ് ഫുൾ ബാക്ക് ഇടുക, എന്നാൽ ഡിഫൻസ് സെറ്റാവും. അത് രണ്ടും ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് അല്ല, അവിടെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. ഞാൻ ഒരുത്തരം ഡിഫൻസീവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം എൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ബിൽഡപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ മൾഡീനിനെ പിടിച്ചിട്ട് സെൻറ്റർ ബാക്ക് ഇട്ടിക്കുക, അപ്പോൾ സ്പീഡ് കിട്ടാനൊക്കെ.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ള clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. ഉള്ള ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ 2 ഒഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്കുകളേ ഉള്ളൂ. That looks a good ball through. Can he finish? And he can clear it away. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. And that is as far as they're going to go. That's been intercepted. That was well played, well stopped. That's just playing it safe and simple. ഓ ഹറാം ബോൾ കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോടാ, കളിച്ചോണ്ടേ പോണടാ അവൻ. കോസ്റ്റക്കുറുട്ടൊന്നും ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഇല്ലടാ. ആ ഗോളെങ്ങാനും അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നമില്ല. കുഴപ്പമില്ല, പോട്ടെ. ഓക്കെ ബൈ. കളിച്ചിങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതോരത് ഇതാവുന്നത്. ID ചെക്കിങ് ഇല്ലടാ, ID ചെക്കിങ് ഉണ്ടാവില്ലടാ. ID ചെക്കിങ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്കൊന്നും to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Two fresh faces and both in the front line. Well, it'll be interesting to see what system they'll be playing with now, Peter. That has certainly made things interesting. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. 2 added minutes has Looking been for indicated. options for movement. Van der Ven clears. ഒരു ഔട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അറാമ്പോൾ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ പോയാൽ താഴോട്ടാണല്ലോ ദൈവം പോണത്. ഒരു കളി ബെസ്റ്റ് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ ബെസ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പൊസിഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള വല്ല സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്? ഒന്നുമില്ല. ടീമിൽ ഫിൽട്ടറിൽ ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് ഫോർ LBR ഇട്. എടാ ഇല്ലടാ, ഇല്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ കുറേ ഓരോട്ട് നോക്കിയതാണ്. നീ എല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഐഡിയ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ നോക്കിയതാണ്. എന്നിട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓശേനെ പിടിച്ചിട്ട് തൽക്കാലത്തിന് റൈറ്റ് ബാക്ക് ഇട്ട് കളിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ അത് വലിയ ഗുണമല്ല, അപ്പോൾ മാറ്റിയതാണ്. ആകെ ഏതോ 2 ചെറിയ പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനെക്കാട്ടി നല്ല ഇത് തന്നെയാണ്. അറിയില്ലടാ, CR7 കാർഡൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. വരുമ്പോൾ എടുക്കുക, അത്ര തന്നെ. നല്ല കാർഡ് വരിക, പൊളിയായിട്ട് എടുക്കുക. മാൻ മാർക്കിങ്ങോ എന്നിട്ട് വേണം ഡിഫൻസ് പൊട്ടണമെങ്കിൽ. മാൻ മാർക്കിംഗ് ഒന്നും നടക്കില്ല. മാൻ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഡിഫൻഡേഴ്സൊക്കെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. ഈ ഇവന്മാരൊക്കെ നല്ല പോക്കും. ഡെൽപിയറൊക്കെ നല്ലതാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലടാ. ഞാൻ മാൻ മാർക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോർണർ അടിക്കുമ്പോഴാണ്. മാൻ മാർക്ക് കോർണറിൽ എനിക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്, അത്ര തന്നെ. കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഹെൻറി വരും. നീ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 2 മാസമായി, ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ബെനറ്റ് ഹെൻറി. കഴിഞ്ഞ കളി ജയിക്കേണ്ട കളി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അയ്യോ, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ.
ഒരുപാട് നേരം കളിക്കേണ്ട. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം കളിക്കുമ്പോഴാണ് തോറ്റ് പോകുന്നത്. കുറച്ച് നേരം കളിക്കുക, എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് വിട്ട് കളിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ വരുന്ന Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his calibre and cleverness could do that. And that could set him on his way. ഞാനൊന്ന് ജപ്പാനിലോട്ട് വിളി. നീ പോയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് വാ, പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വാ. ഓസിലേ ഹായ്ഡാ. എൻട്രി വന്ന എല്ലാവരും നല്ല പൈസ മുടക്കും. എൻട്രിയൊക്കെ സൂപ്പർ കാർഡായിരിക്കും. Well read, nice interception. Looking for options for movement. Now that's shoot a goal. ഫ്രീ ആയി തന്ന 103 ബെക്കം ബോളില്ലേ, അതൊന്നും ഇല്ല, ഇതിലൊന്നും അതൊന്നും ഇല്ലടാ. കൊസ്റ്റക്കുർട്ടയാണ് മിസ്. കൊസ്റ്റക്കുർട്ട സെനറ്റി. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. Now it's Schneider. Shot, great shot! Cherry lady. They are really best here, and they have extended their lead in the blink of an eye. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And yes, it's him again. Can he finish? Yes, it is! ഹസിക്കണ്ണ ഓടാ, പറഞ്ഞില്ല അപ്പത്തിന് തീയിടുമ്പത്തിന് അതിലൊരു ഗോളടിച്ചു. Takes on a whole new complexion. A mere formality, nigh on a certainty, he is truly in the zone. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. We have got ourselves a game here. Well, what a difference. Has a shot! എല്ലാം ഒന്നും കയറില്ല. എല്ലാം ഒക്കെ കയറാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിലതൊക്കെ. എന്തോരം കളികളടാ ഇത്തവണ. എടാ ഇതെന്താ ഇതെന്താ? This certainly looks appetising, well within shooting range. Neymar! It's anyone's ball now. Best. They've got to make this nice and quick. He has found a way through. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And that has been clubbed away. Looks to the other side. Albertini. Oh, Decisive. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off. Ayyo. Wasn't the best decision. This interception, his positioning was spot on. And this is Del Piero. There will be 3 minutes added time. Can he get on the end of this? Raul. Liverpool do have a chance to counter here. Threads one in. അത് എയർ ബോൾ ഇടണം. ഞങ്ങളുടെ ഫൗളാക്കി ബ്ലിറ്റ്സ് അടി കത്തില്ലായിരുന്നു. ഓഫ് ബ്ലിറ്റ്സ് അവിടെ നിന്നോ, ആ ഡെൽപ്യൂറൻ്റെ അവിടെ നിന്നോ, ലോങ് നിന്നോ. എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഇവന്മാര് സമ്മതിക്ക് തോന്നുന്നില്ലടാ. എന്തായി സ്പൈഡറേ, നിന്റെ ഇതെന്തായി? ലീഗ് കളി എന്തായി? Manchester United head into the half-time break with a narrow lead, 2-1.
Hostilities have resumed at the start of the second half. Back into the middle. Neymar. Now it's Zico. It's come to nothing. Rijkaard. Albertini can see things others simply cannot. He is through here. Oh, there's a probing ball. Del Piero under intense pressure. Well, they seem intent on അയ്യോ marching out of the അയ്യോ game. മാഗിക്കല്ല ബെസ്റ്റിനായിരുന്നു അത് ഇട്ടത് അയ്യോ 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 Quarter of an hour into the second half. Now it's Owen. Knocks it into space. Oh, he's been caught on it here. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming Aye. again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Yeah, the hat-trick is definitely on his mind, Peter. He wants to get it over with as quickly as he can. Just about everything he's done, for me, he's done it with real conviction. He certainly has really satisfying performance. There's the shot! Oh, taken with style. വെറുത്താണോ ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് കളിക്കാൻ അറിയാം 500 എടുത്തത് വെറുത്താണ് ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 500 എടുത്തത് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് കളിക്കാൻ സാധാ സ്ട്രൈക്കർ പോലെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ഹറാം ഹറാമി ഹറമി ഹറമി ഹറു And that means just one thing. Match ball. This is such a dominant performance. The defense ഒന്നും നോക്കാനില്ല മക്കളെ ഒക്കെ വലിച്ചങ്ങ് വെക്കും ഞാൻ Manchester United go 2 up and into a position of real strength. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? നോ അത്ര സിറ്റ് ഓൺ ദിസ് തന്നെ സിറ്റ് ഓൺ ദിസ് അത്രേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ഒന്നറൊന്നുമില്ല ആ ഒരേ മൈൻഡിൽ ഒറ്റ മൈൻഡ് ഒറ്റ മൈൻഡ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എൽ ഹജ്യു ഒറ്റ മൈൻഡ് ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു Substitution on the field. Number 17, Neymar. Zico with a real chance here. Well, the goalkeeper needs to have everything to his liking, and he's barking out the orders now. Number 21, Zico! ഈ കളി കഴിഞ്ഞു മതി ബിക്കോസ് സേഫായിട്ട് ഒരു റേറ്റിങ്ങിൽ എത്തിയില്ലേ മതിയെന്നോ കഴിഞ്ഞും മതിയെന്നോ എന്തിനാ കളിച്ച് പോട്ടെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പോട്ടെ നമ്മൾ തോറ്റ് തുന്നം പാടാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ നിർത്താം Vision, concept and considerable accuracy. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Liverpool get themselves back into contention. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Stood up well to him there. Aimed beyond the defence. That's the throw. ഫ്രീ കിക്ക് ആയിരുന്നു അതെനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഫ്രീ കിക്ക് പക്ഷെ അവിടെന്ന് ചില നായ്ക്കളുണ്ടോ ഫ്രീ കിക്ക് അടിക്കാൻ And it's Neymar. Just 5 minutes left. He's on a big chance! Oh, that was no routine save. He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. Defending of the Neymar! He's beaten the keeper, but hit the post. In he goes again! And he hits the net! Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. They are purring. Devoid of Absolutely. any complexity, but boy,
was, that's certain. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. Manchester United could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there still time for a response? Well, that's a really bitter blow. I think it's... അത് നല്ല ഗോളായിരുന്നു. ടോറസ് ഹെഡ് ഉണ്ട്, അത് ടോറസ് അടിച്ചോളും. ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ എല്ലാം ഇടുന്നത്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ജമ്മാൽ ജമ്മാൽ ജുമ്മലു ജുമ്മലു ജുമ്മു. ഓ 15 പോയ തുടങ്ങി അരിക്കല്. അരിച്ചരിച്ചരിച്ചരിച്ചരിച്ചരിച്ചരിച്ചേ പോവുള്ളൂ ഇനി മേലോട്ട്. സീനാണ് കൈ, സീനാണ്. സ്പിന്നാക്ക് ഡാനി ഓൾമ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഡാനി ഓൾമ വേണ്ട, മെക്കാലിസ്റ്ററാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഡാനി ഓൾമ ശരിക്കും ഫോക്സിൻ്റെ ഇതാണ് അല്ലേ, ഹോൾ പ്ലെയർ ആല്ലേ. അയ്യോ എനിക്കതിൽ ഹോൾ പ്ലെയർ ഇല്ലടാ. കുഴപ്പമില്ല, പോട്ടെ. നല്ല വേറെ കാർഡ് വരുമ്പോൾ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡൊണഡോണി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഹോൾ പ്ലെയർ ആയിട്ട്, ബോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ആണെങ്കിലും ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആണെങ്കിലും. നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് മാക്സിമം. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മളെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രചോദിപ്പിക്കും. പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഗൈസ്, ഫുൾ ഗെയിം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഉണ്ട്, ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് എല്ലാവരും വരിക. ഓക്കെ, പ്രോട്രേറ്റ് ഉള്ളവരൊക്കെ ഫുൾ ഗെയിം കാണാൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് വരിക. അതാവും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ഇപ്പോൾ സ്കോറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. പോർട്രേറ്റ് നമുക്ക് അതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല, അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ വന്നാൽ ഫുൾ ഗെയിം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് വരിക. നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിനെ നോക്കിയാൽ മതി. അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലിപ്പോൾ 2 ലൈവ് അറ്റ് എ ടൈം ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ വരാം. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And we're underway. Well, there's a big game player, if ever there was one. Iniesta, universally admired. So what do you expect from him today, Jim? Well, he's the master of time and space, Peter. He finds those little pockets in dangerous areas, moves the ball forward, taking people in the narrowest of spaces and delivers precision balls. And he does it pretty much better than anyone else. Class. Chips it through. Albertini. Schneider. And here's Del Piero. Bale gets into some space. അഡ്രിയാനോ അല്ല അല്ലേ, ഞാൻ അഡ്രിയാനോൻ്റെ ഓർമ്മയാണ്. ഡൂപ്പ് അറിയില്ലടാ, ഡൂപ്പിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൻ്റെ കാര്യം അറിയില്ലടാ. അയ്യോ, എനിക്ക് അഡ്രിയാനോൻ്റെ ഓർമ്മയാണ്. ബെസ്റ്റായിരുന്നു അല്ലേ, മറന്നു. And it's Rijkaard. Now it's Donatoni looking for the run. Oh, he had to make that, and he did make it. Oh, he's put and a chance. നവീൻ ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ, കുറേ എല്ലാം കണ്ടിട്ട്. ബ്രോ, ദിസ് അവൈലബിൾ ഇൻ സ്ട്രീം ബട്ട് 40 GB. என்ன ബ്രോ, which game bro? Good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. So we have the first goal. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. വിന്നിംഗ് സ്ട്രീക്ക് ടുഡേ. അല്ലാ, 2 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ്. ഉണ്ടായിരിക്കടാ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് എത്തട്ടാ. ഫുട്ബോളാ? இந்த ஃபுட்பாலா ப்ரோ? நான் ப்ரோ இது பிசி கிடையாது ப்ரோ, இது மொபைலில் விளையாடுறோம். ஓகே, பிசியில் இருக்கும் 40. ஸ்ட்ரீமிங்க்கு நல்லது வந்து மொபைல் ப்ரோ, மொபைல் கேம் தான். eFootball மொபைல் தான் நைஸு. பிசி அவ்வளோ
Manchester United are very much in charge here, dominating possession and a good shot goal! Oh, he's been caught on it here, and another try! It's there! And they're at it again! In quick time! And that was as close to certain as can be. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. So that's 2 now without reply. Oh, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Can he get on the end of this? That's an excellent interception. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Half-time getting close now. Good ball, good take. That's been intercepted. He's gone for goal! Rijkaard. Great vision. Now that looks a decent ball. Oh, nicely intercepted. Bale. 2 added minutes has been indicated. Manchester United finding their passes. Gabriel calmly anticipates. Look at the space here. There's the shot. It's bounced. ഇതെന്താ കാണിച്ച് അയ്യേ എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. The boss will be demanding the same level of intensity from his team, so I'd expect to see the same positive intent after the break, the same purpose again. Manchester United ahead 2-0, and they are looking good. And we are already promptly back underway. Can he get it through? Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. This is Del Piero. Gets a good foot in there. Now it's Mbappe. Threads one in. And this is Bale. Played into the box. Oh, well, that is not a great touch. Well, I think that might Erling Haaland. Tonight's highlights. Not the best distribution from the keeper. Oh, now here's an interesting matchup. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Now it's Del Piero. Tries to pass it through. Now then, the ball's come loose. Well, he has slightly undercooked that one. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Mbappe. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Bale charging forward down that flank. Baresi. No, again there's no way through. ഐ എയർ ബോൾ ഇടണ്ട വരാം. Whatever he had in mind, that was not it. They want to be quick here. It's breakaway time. Del Piero under intense pressure. Yeah, what they've got to realize, Peter, is If you want to make pass run blue, then right after pressing drag cursor down, player will run more faster. 1-2 എടുക്കാനാണ് നീ പറയുന്നത്. അതെനിക്ക് അറിയാം, ഞാൻ പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഞാൻ looking for safety. Strokes it back. Passing is crisp and sharp. Best! And it's hit the woodwork and out. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. He's found some shoots. ഇത്രയും നല്ല ചാൻസ് അവനെ കിട്ടിയിട്ട് അവനെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പിന്നെ പറയും. This could really prove costly. They don't want to be missing too many of these. Now it's Iniesta.
That's an imaginative pass. That's really well cleared. It's their second corner of the game. ഡിവിഷൻ അടിക്കേ ഓ എങ്ങനെ മോനെ നിനക്കൊക്കെ പറയാൻ തോന്നുന്നു Has the chance to go the other way. എപ്പിടി சொல்ல തോന്നുറേ എപ്പിടിടാ And reclaimed it in a trice. Oh, that's well spotted. It's a sharp little ball here. ഓടാനൊന്നും വയ്യടെ ചെക്കനും. Back on the ball again. It's a searching pass. There will be 1 minute added time. Albertini. Right card, demonstrating him. And that's it. Manchester United are enjoying their moments of collective. ഇനി ഒരു വീക്കുള്ളോ അത് മനസ്സിലാ പാസ് കൊടുക്കണ ആ തൊട്ട് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. പാസ് ആൻഡ് മൂവ് ആവും. പാസ് ആൻഡ് മൂവ് എനിക്കറിയാം, ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിവിഷൻ 2 ഈസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ദാൻ ഡിവിഷൻ 1. അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ, കേറാനാണ്. പാസ് കൊടുക്കുന്ന ആളെ തൊട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. നീ സ്പൈഡർ നീ അഡ്വാൻസ് കളിക്കുകയല്ലേ. ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്തിടാ ചെയ്യുക. 3 more വിൻസോ തുടങ്ങി. എടാ അതൊരു ശാപമാണ്. ഇങ്ങനെ വിന്നിൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ. ഇങ്ങനെ വിന്നിൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തോറ്റ് പോയത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളതെപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ഇന്ന് 3 ലോസ്. എടച്ചേറ്റെ വേണ്ട, ടീം നോക്കണ്ട. ടീം നോക്കിയാൽ ഒരു ബാഡ് ലക്ക് പോലെയാണ്. വേണ്ട, ടീം നോക്കണില്ല. അതൊരു ബാഡ് ലക്ക് പോലെയാ. വയ്യ. ഈ ഡിവിഷനിൽ ടോം ബോയ് വന്നു. പോടാ ടോം ബോയോ, സീരിയസ്ലി പോടാ. ലാസ്റ്റ് കളി. അതെന്താ ലാസ്റ്റ് കളി? പ്രൊമോഷൻ സെറ്റായിട്ട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം മാറും. അതാ അയ്യ, അതെന്ത് പരിപാടി? വർക്ക് ഫ്രം ഹോം മതി. അതെ, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പോവുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് നിനക്ക് കോയമ്പത്തൂർക്ക് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരൂല്ലേ? അള്ളിയ സീന് ബ്ലിങ്ക. ഇനി മിക്കവാറും തോക്കും. അമ്മാ Got things underway. You know, Peter, there's a player down there who I've always admired, Carlos Puyol. This game is not all about technique and skill. You need big hearts too, and they don't come any bigger than Puyol's. Yeah, that is one leader of men. Albertini. Best. Now it's Donatoni. Zanetti. Passes coming off in quick succession here. Lovely feet. Takes aim and he rises. Unspoiled here. ബ്രോ നൈറ്റ് റാങ്ക് പുഷാണ്. അപ്പോൾ ആ ബ്രോ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ 2-2 ആക്കി. 2-2 നീ ഡ്രോ പിടിച്ചാ. എടാ ഇവൻ സീൻ പ്ലെയറാടാ. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Oh, well measured. Schneider is sporting a guilty look after that. Well, that's down to Shoots! Oh, Manchester United! There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. A 1-0 lead established.
Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. That's a nicely shaped ball. Donatoni is the team's great visionary. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Rijkaard. It's Pedri. No, not quite on the same wavelength. Albertini. Schneider. And it's Snyder. Now it's Bale. Donatoni. Picked it. Oh, shooting chance! Good run, lovely take. but Ashik that bro very is unstoppable strong. today, guys. Oh, vada. Vada, ഇത് നീക്കരുത് പറയല്ല വിധിയറേ. Shoulder of the last defender. Stay on Hey, side. hey. Schneider with the short one. Takes a shot! Fair attempt, just the wrong outcome. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. That's a shade optimistic. And he's gone looking for safety. Now it's There Pedri, will be 1 minute played out added wide. time. Soboslai. Deep cross. And the whistle goes Division, for half-time. division, division. Solid and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. I think on the whole the team linked up very well and has been organised, hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think. ഫെർമിൻ ലോപ്പസ് കാർഡ് എടുക്കാൻ കളിക്കുമോ എനിക്കറിയില്ലടാ. During the interval. എനിക്ക് എൻ്റെ ഇല്ല, പക്ഷെ നല്ല കാർഡാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയപ്പെടുന്നത്. And we are already promptly back underway. Manchester United carrying a one-goal lead. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Best. He's shifting through the gears here. Best! Oh, brilliant stop from Courtois! അശ്വിനെ ഹായടാ. Would have been some goal. Well, it came to nothing in the end, but it certainly got the crowd going. ബെസ്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യണം കുറച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കില്ല നമ്മൾ. It's their second corner of the game. Albertini! That's a half-decent try. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Now it's Del Piero. He's had a shot! And a terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Knocks it into space. എങ്ങനെടാ ഇങ്ങനെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരുന്നു? Slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now it's Del Piero. Out towards the flank. Oh, that's delightful. Del Piero. And the shot! I'll be a bit disappointed with that. Actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. Batistuta is herring after that one. It's a pretty loose pass. Your impressions so far, Jim? Peter, they're leaving nobody guessing now. This is a decisive attempt to go further in front. And this is Batistuta. Oh, what has happened here? Albertini. Nice interception, well timed. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Best! And a chance! വല്ല മാറ്റവും ഉണ്ടോ ബ്രോ? അങ്ങനെ ചോദിക്കല്ലേ. Pretty good for them now. Yeah,
portray offside there as well, Peter. He just needs to Oh my God, we are putting നമ്മള് ശരി ലേഡോ നിങ്ങളോടാ ഇവര് ലിങ്കപ്പ് ഓക്കെ സെറ്റ്. ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 2 ഓക്കെ. ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കാണാപ്പടം പോലെ ആയിടും. ഓക്കെ ഡൺ ബ്രോ. ഉപ്പ വരാണ് നാട്ടിൽ +2 ഓ ബെസ്റ്റ്. വരട്ടെ, അവിടെ യുദ്ധമൊക്കെ അല്ലേ. We have got changes here from both sides, in fact. Number 20. Manchester United are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Number 21. Szoboszlai. Number 13. Neymar tries to play it through. Number 19. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Romani. They've got it again. Number 7. O'Shea. Substitutions taking place. Lovely pass, but can he get there? Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Rummenigge, and he's managed to get free. Bale into the last 5 minutes, and here's Batistuta. Oh, good read. That was well played. Well stopped. Opts for safety, and they've got rid. And he's only too happy to take that Has back. been indicated. Time added on will be 2 minutes. Tries from a long way out. Oh, that is rather wayward. ഇനി വെറുതെ ഇതാക്കല്ലേ. ഓ ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു നീ കണ്ടല്ലേ വിനീറേ. അപ്പത്തിന് അവൻ നിന്നെ പോലെ കളി പിടിച്ചിനാ കുത്തിനാന്. അമ്മേ ഒന്നടിക്കോ. അതെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നു. ഇവിടെ പോടാ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ജയിച്ചു പോണ്. സീരിയസ്ലി ഇതിലേക്കൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ 2 കളി ഇനി കളിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ അറിയാലോ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക. സ്ഥിരം പരിപാടി തന്നെ. 2 more wins വേണം. 2 വിന്നും കൂടി വേണം. അണ്ണൻ്റെ ഉപ്പ പാവമാണോ? എടാ എല്ലാ ഉപ്പന്മാരും പാവം തന്നെയാണ്. പാവം എൻ്റെ വാപ്പ ഗൾഫിലാണ്. ഒരു ഇതേ അവസ്ഥയൊക്കെ തന്നെ. നീ അപ്പത്തിനും ഇതാവല്ലേ, ടെൻഷനാവല്ലേ. അപ്പോൾ വരട്ടെ, അവിടെ യുദ്ധമൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഡിവിഷൻ 1 കയറിയില്ല. ഇല്ലടാ 2 കളിയും കൂടി ജയിച്ചാൽ കയറും. പക്ഷെ 2 കളി ജയിക്കണം. ലാസ്റ്റ് കളി എപ്പോഴും നമുക്ക് ശനിയാണ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് കളി എപ്പോഴും നമ്മൾ ശനി കാരണം നമ്മൾ തോറ്റിട്ട് നമ്മൾ താഴെ പോലാണ് പതിവ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Manchester United. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. We have already started here. Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. It's hard to argue with that. In any game at any time, he is as influential as they come. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of number 10, central midfielder, defensive midfielder. Sometimes he's even sweeper, so watch out for those late attacking runs from deep. And don't be surprised if he gets himself on the score sheet too. Good ball, good take. Oh, that's a key interception. Now it's Del Piero, and it's Bale. മെയില് ഞാൻ കാർലോസിന് എടുക്കൂട്ടോ. Rijkaard, Pele, Rijkaard, Manchester United. There's the header.
That's what you call inspired goalkeeping. Bojan Kirkic actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Oh, that was vital. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. ഡബിൾ ടച്ച് ഇപ്പോൾ ഇട്ടാ നിന്ന Rid because he was under pressure. ചാറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ Best's cross. And it's kept out by a stubborn defence. Best, a player so deservedly decorated with praise and glory. He's beaten the last man. And this is Bojan. Oh, what has happened here? അയ്യോ As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Pele really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. That's just playing it safe and simple. Schneider. അയ്യേ Well, there's the clearance. Rijkaard. Best conjures time and space where few can. And this is Del Piero. And it's Albertini. Bale. Lovely pass, but can he get there? Donadoni unable to make it happen for all his good intentions. Albertini. And here's Schneider. Del Piero. And this is Del Piero. Get that clear. And he's straight offside. ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നടന്നില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്ക് നമ്മൾ ഈ മാനുവൽ കളിക്കുന്നവരുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ഇടാനും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട്. അതിന് റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം, റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോൾ കാലില്ലെങ്കിൽ ചങ്ങായിമാരെ, ബോൾ കാലില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇതാവും, സ്ലൈഡ് ടാക്കിളാവും. അതാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിലാണ് കളിക്കുക. കാലിൽ നമ്മുടെ അടുത്താണ് ബോൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് എല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തരി ദൂരത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിൽ നിന്ന് അത് സ്ലൈഡ് ടാക്കിളായി മാറും. അത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു സംഭവം Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Best quietly revving up. Deep through. Picked out brilliantly. Takes a shot. Yes, it's there. അതാണൊരു പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Manchester United grab the equaliser and we're all square. Expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. Bro, thank you for subscribing. How are you, Naved? And that's definitely not his best. He's a sharp little ball here. Oh, blitz അടിക്കാൻ വരെ ഷൂട്ടായി പോയി. And that is doing no harm at all. അതൊക്കെ ഓക്കെ, പക്ഷെ ഒരു കാർഡും വരില്ല. നമ്മൾ ആ റിസ്ക് എടുക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്. Bastoni. Oh, this looks sharp. Bale calmly anticipates.
And Mateus. Schneider. Donatoni. That's been slipped through. Can he finish? Goal! Manchester United! And the comeback is complete. Oh, beautifully dispatched. ഇവൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇത് കളിക്കലും മണ്ടത്തരമാണ്. Keeper knew straight away he was never. അവൻ നല്ല പ്ലെയറാണ് അവൻ ഇതൊക്കെ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. നോക്കാം, നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പം അതായതുകൊണ്ടും ഒന്നും പറയാനില്ല. ശരി ശരി ലൈഡേ ലെറ്റ്സ് അറാമ്പോൾ. Substitution for Manchester United. Number 8, Albertini. We have got changes here from both sides, in fact. Donadoni. Manchester United get themselves into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Number 17. And he thumps it clear. Number It's a 7. smartly directed ball. Now it's Messi. 19. Now this could be a chance. Terrific header. ഓ Manchester United. എൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്നല്ലാണ്ട് എന്നാ പറയാ ഇതിലൊക്കെ. That could well have been it. And this is Torres. Van de Ven. Oh, good read. That was well played, well stopped. Mateus. And it's made its way to him. Van de Ven spots it and intercepts. Looking for options for movement. And he's there to belt it away. And he's managed to get rid. They need to play this quicker in transitions like this. And it's Messi. Oh, that is a nice touch. 2 added minutes has been in Lovely the game. feet. Great vision. And he's whipped it across. Surely that deserved a better Oh. outcome. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. All hands on deck for this one. ഓ ഇതെങ്ങാനും കേറിയാ മുഞ്ചി. Tries to get it clear. Manchester United themselves through unwaveringly to win. A great performance by any measure. ഓ ചെറുജേ ഓടപ്പാദ്യാണത് ഇവിടെ ടച്ചായിട്ടിരിക്കും ഇവിടെ. ആ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഷാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, 4 വട്ടം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഷാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഷാപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ഈ കളിയിൽ അറിയാം ഗൈസ്. എന്താ നോക്കട്ടെ അവസ്ഥ. 5-4 ഒന്നിടും. ഒരു ഗോൾ അടിച്ചതിനാൽ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം ഇടും തോന്നുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും. പക്ഷെ നല്ല ടീമൊന്നും വരാതിരുന്നാൽ മതി. നേരെ പൊട്ടം വരണേ ടീം നോക്കിയില്ല ഞാൻ, അത് വേറെ. 2 ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോ കിട്ടിയിട്ടില്ല. 2 ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനങ്ങ് ഡിപ്പച്ചക്കൊക്കെ ഇറക്കും ഭരിച്ചിട്ട്. കളിയില്ല ഒന്നും, ഒരു നായും കളിക്കട്ടെ ഇവിടെ. ലാസ്റ്റ് കളി 5 ഗോൾ അടിച്ചതിന് എന്തും ഇടാം. ഓക്കെ, നീ പേടിക്കുക വേണ്ട. ഫുൾ ഡിഫെൻസ് അങ്ങ് മാല പോലെ ഞാൻ ഇറക്കും. അറാമ്പോളുടെ മാക്സിമം ഞാൻ കളിക്കും, പേടിക്കണ്ട. ബ്രോ ആൾ ആർ ന്യൂ വേർ ഓൾഡ് പ്ലേയേഴ്സ്. പുതിയ അക്കൗണ്ടാടാ. അയ്യോ, ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ആരാണെന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? Yeah, they call him the Titan, Peter, and the reasons are fairly
obvious. As personalities go, we're talking big. As close as you get to goalkeeping perfection. Well, he got rid because he was under pressure. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Oh, that's fabulous. And here's Shevchenko. That's just playing it safe and simple. Full it. Looking for options. എടാ എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ? It's Messi. Messi. Oh, great feet that. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That has not gone well. Lovely pass, but can he get... Great shot! അയ്യോ Oh, he's managed to get it all wrong. That's good running. It makes life so much easier when you have people who... വാശിക്ക് താടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം അക്കൗണ്ടനടാ. ഓ എടാ ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലടാ, നേരെ മര്യാദയ്ക്ക് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. Now it's Eto'o. Messi going face to face with it. And Messi! ഓ മയില് ബുള്ളറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവന്. Short keeper there. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാ. Messi with the short one. And it's crossed into the middle. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Bullet looking to penetrate opposition lines. No goals as yet. Bullet. Shevchenko. Look at the space. Decent chance! Oh, it's fallen kindly here. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Good ball, good take. Del Piero! Manchester Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. എടാ ഒന്ന് വിട്ടുതാടാ. Goal. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Best. Couldn't squeeze it through. Can he get on the end of this? Khan breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. But it's Eto'o. Tries to play it through. It's a threatening ball. Real chance! It's loose now and they want to get it back. And another try! And again the keeper stands strong. Messi really can't believe it. Foiled by the keeper again. Corner number 2 then. ഓക്കെ. Vitinha! Decent attempt, but not quite good enough. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. Great vision. Skillfully cut out. ആറാം ബോളിട്ട് സീവിൽ ഡിഫൻസ് ലൈറ്റ് മാർക്കൊക്കെ റൈക്കാണ് ഡിഫൻസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇടറോ ആട്ടല്ലോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ പൊട്ടൂടെ ആറാം ബോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്. അതാണ് പ്രശ്നം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു 60 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ഔട്ടിന് തന്നെ ആടും. വേറെ വഴിയില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെയാ ഇപ്പൊ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ പൊട്ടും. റിമെമ്പർ മീ സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് നവംബർ ബാക്ക് ഇൻ TS game വാട്ട് ദ നവംബറിലോ ബ്രോ നവംബറിൽ കളിച്ചാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ സീനാവും 60 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇടും. 60 മിനിറ്റ് കറക്റ്റ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് 60 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടാം.
അവൻ എന്തൊക്കെയോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്, നോക്കട്ടെ. Here we go again. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And no, that is pretty much the end of that. Belletti. That looks a good ball through. Del Piero. Shot a goal! Oh, taken with style. And there's the goal they've been looking for. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. എനിക്ക് എൻ്റെ ബെസ്റ്റിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. ഇതായി വേണ്ട, നെയ്മർ പണി കിട്ടും. ഓക്കെ, കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഈ ഫോർവേഡിൽ കളിക്കാം, എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിച്ചിടുക. 5 വേണ്ട 5 അടുപ്പിച്ചിടുക എന്ന് മീൻസ് 5 CB ഇടാനാണ് എല്ലാവരും പറയണത്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് നോക്കാം, ഒന്നും കൊണ്ട്. അയ്യോ ആക്കിയില്ലേ, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തേൽ പിടിക്കാം. അടുത്തേൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ടൈറ്റാക്കി 5 CB ഇടും. ഓക്കെ, എടാ ഈ 6 ബോൾ പെട്ടു കേട്ടോ. ഇത് പെട്ടു ഇത് പെട്ടുട്ടാ. ഇത് പെട്ടേ, ഈ 6 ബോൾ പെട്ടേ. പ്ലെയേഴ്സ് ഒന്നും ഓടുന്നില്ല. ഏയ് അവന്മാർക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ മുഞ്ചും. ഓ സുഗോട്ട്, ആ ബ്രോ, ഐ റിമെമ്പർ യു ബ്രോ. Messi plays it short. And now they can spring out of defence. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now that's well seen too. Schneider. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, and certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And it's Schneider. Manchester United still have the cards to affect this game. Brilliantly cut out. Del Piero. Owen. And the through ball. Oh, that's a key interception. That's a little off target. He's in a great position here. O'Shea. Now it's Del Piero. Chouameni. Oh! Threads one in. Messi receives it in a wide position. Substitution. ഓ ഈ സാധനം ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ, ഡിഫൻസ് ബാർ ഡബിള്. എന്നിട്ട് ഞാൻ കളിക്കട്. Kaka. Oh, this looks sharp. And that interception was most necessary. Schneider. Best. Can you play Stumble guys bro? I stopped playing Stumble guys bro. Now I am playing this thing, eFootball. And that was very necessary. He's had a fair tumble under that challenge. Chouameni looking to play him in. Expertly cut out, really nicely done. Not the most accurate pass. Oh, super ball. And the shot! Now he wants to get in on the act here.
Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. And that has been... അയ്യോ അയ്യ. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. അയ്യോ ഗൈസ്, കഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എത്താൻ. ഒരുപാട് 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 അയ്യോ, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഗൈസ്, ഒരുപാട്. കുറച്ച് നേരം ഞാനൊന്ന് ആ ഒരു ഡിവിഷൻ 1 ഇരിക്കട്ടെ. വയ്യ, വിഷ കംപ്ലീറ്റ്. തേക്കുട പോലെ തേക്കുട. ബ്ലിജർ ഇനിയും ഇത് കിട്ടട്ടെ, എന്താണ് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി വരട്ടെ. പക്ഷെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം മാറേണ്ടടാ. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഒരുപാട് ചിലവാകും. അല്ല, നിനക്കൊരു ന്യൂ ചലഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ നീ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പോക്കോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്ക്. ഓ, ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചു ഗൈസ്, ഡിവിഷൻ 1. ഒന്നും പറയാനില്ല. ഓൾമോ പാക്ക് കറക്കുന്നു. എടാ, ഞാൻ മെക്കാലിസ്റ്ററിൻ്റെ അവിടെ എത്തി തുടങ്ങിയടാ. ഇനി മെക്കാലിസ്റ്ററും കൂടി കിട്ടാണ്ടാവും. അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ വേറൊന്നും എടുക്കാത്തത്. കഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ, സിമ്പിളല്ല. മെക്കാലിസ്റ്റർ കിട്ടി ഗൈസ്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ 4 ഓൾമോ ഒന്ന് വരക്കാം. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടി പാക്കിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇതിൽ GP. ഓ, 50 കോയിനൊക്കെ ഉണ്ടടാ. കോയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അല്ല, ഭാഗ്യത്തിൽ നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഓൾമോ കിട്ടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഓൾമോ കിട്ടിയില്ല, തീരുമാനമായി. ഇതൊക്കെ ഇറക്കാനുള്ള സാധനം വന്നിട്ട് ഇതെന്താ? ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കണോ ഓൾമോനെ? ഓ, റൈക്കാർഡിൻ്റെ ഈ സാധനം ഇതിപ്പോൾ കറക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ആകെ 2 ഉള്ളോ, ഇനി എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് അടുത്തത് വരുമ്പോൾ എടുക്കാം. അടുത്ത ഡ്രോ വരട്ടെ, ഡ്രോ എടുക്കാം. റൂം അത് എടുക്കണില്ല. 4000 കോയിനായിട്ടുണ്ട്. 400 രൂപ. 400 എന്താ 400 രൂപയ്ക്ക്? ഇവിടെ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച് നിൽക്കുക അണ്ണൻ. അമ്മേ, ഒരു ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പെട്ട പാട് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഗൈസ്. അല്ല, എനിക്കല്ല, ഇവിടെ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. എനിക്കും എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഓ, എന്തോരം കളികൾ. അമ്മേ, നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് 1800 നിൽക്കും. പിന്നെ കളിക്കാതിരുന്നാൽ മതിയില്ല ഡിവിഷൻ 1. എങ്ങനെ ആ ഫ്രണ്ട് മാച്ച് കളിക്കാം. എന്തായാലും ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഡിവിഷൻ 1 കളിക്കണ്ട. 1900 നോക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ നോക്കാം, നമുക്ക് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാം.
പരീക്ഷയ്ക്ക് അണ്ണ PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എടാ ഡിവിഷൻ 1 ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ്, അത് സീൻ തന്നെയാണ്. അത് എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിപ്പോയി. ലാസ്റ്റത്തെ കളികളൊക്കെ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വീഴുമ്പോഴേ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. ഇത്തവണ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്കാണ് വീണ്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. 4 വട്ടം ഇവിടെ ഓരോ കളിയിൽ നിന്ന് പോയത്, അത്രയും 4 വട്ടം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ പറയുക, അപ്പോഴും ഈ ഗേൾ ഫാൻ ഓഫ് ആശി ആരടാ ഇന്നലെയും വന്നിരുന്നല്ലോ, ഇതിന് ആരാണ് അവൻ? അതെ, ടെൻഷൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റൊക്കെ അടിക്കുക ഇങ്ങനെ കിട്ട് 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 കിട്ട്. അയ്യോ, ഒന്നും പറയാനില്ല ഗൈസ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. അണ്ണൻ നോക്കാതെ കൊടുക്കുകയാണ്. അണ്ണ പ്ലേയേഴ്സിനെ കൊണ്ട് മെല്ലെ റൺ ചെയ്ത് പാസ് കൊടുക്കുന്നു. അതൊരു എടാ എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആകും. എനിക്ക് SG നിർത്തിയടാ, ബ്ലൂ ലീഫ് SG നിർത്തിയടാ, SG നിർത്തിയ കോപ്പ് കളിക്കുന്നില്ലടാ. കോപ്പ് കളിക്കും 1v1 കുറച്ച് നേരം കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരിപാടി ഇറങ്ങാം. ഇന്നത്തേക്ക് ശുഭമായി. നമ്മൾ 1:30 തുടങ്ങി, ഇപ്പോൾ സമയം എത്രയായി? 3:45. ഇത് 4:30 വരെ നമുക്കിങ്ങനെ പോയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതടിച്ചു. നമ്മൾ ഡിവിഷൻ 1 എത്തി. ഡിവിഷൻ 1 എന്നുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തകർത്തു. അതെന്താ ചോദിച്ചാൽ, ബ്ലൂ ലീഫ് ഒന്നാമത് ഗെയിം വലിയ ഗ്രോത്തില്ലടാ, പിന്നെ സ്ട്രീമിന് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഗെയിം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, വെറുതെ നമ്മൾ കളിക്കാന്നല്ലാണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. യൂട്യൂബിന് വലിയ ഗ്രോത്ത് ഇല്ലടാ. യൂട്യൂബിൽ ഗ്രോത്ത് വന്ന് ഫുൾ നമ്മുടെ റീൽസ്, ഫുട്ബോൾ റീൽസിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റം കൊണ്ട് വലിയ ഗ്രോത്ത് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഗെയിമൊന്നും അല്ലല്ലോ, നമ്മളത് ഫണ്ടിന് വേണ്ടി കളിച്ചൊന്നുമല്ല. പിന്നെ അത് ബോറടിച്ചു തുടങ്ങി, അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തി പരിപാടി. ഇപ്പോൾ ഈ ഫുട്ബോളാണ്. ഈ ഫുട്ബോൾ നല്ല രീതിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്, നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ചാനൽ ഈ ഫുട്ബോൾ കാരണം. അപ്പോൾ ഈ ഫുട്ബോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. Okay, let's play, guys. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Expectations and decibels എന്താ കാണിക്കുന്നത്? rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. As you can see, we've already started here. എന്താണത്? അസ്സലാമലൈക്കും. വലൈക്കും സ്ലാം ബ്രോ. ഒറ്റ മിനിറ്റ്, ഇതൊന്ന് ഇതായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. Seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. That's just playing it safe and simple. ബാബു സാമി. Mbappe. Oh, that's a key interception. Now that's well seen too. ബാബു സാമി ചോറുള്ള പള്ളി തേടിപ്പോയതാണ്, എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യും ബാബു സാമി. And that winning mentality remains very, very strong. Yeah, the judge keeper's by absence of mistakes, and he makes very few. I'd be happy playing with him behind me. That has not gone well. Played towards the front line. Oh, they can break here. Oh, well played. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Iniesta! Thank you, bro. Thank you, bro. Babu Sami. Fluffed the finish. He did well there. Held his run enough to ensure he didn't stray offside. No, that's been എന്തായി ബാബു സാമി? നീ ചോറുള്ള പള്ളി നോക്കി പോയിട്ട് എന്തായി? Encouraged the pass. കിട്ടിയോ? An intelligent run, but the pass just lacked pace. No, not quite on the same wavelength. And they're quick to get it back. And here's Basio. Schneider. Always onto this. He has found the way through. അയ്യോടാ, അടിക്കേണ്ട ചാൻസ് പോയി. ഞാൻ ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു വത്സ. ഓക്കടാ. അല്ല, എന്നിട്ട് പെരുന്നാളിനും ധ്യാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പെരുന്നാളിന് ബിരിയാണി പോലും കഴിക്കാൻ പോയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ് ബാബു സ്വാമി. ഓക്കെ, The most accurate pass. Albertini. Now it's Donatoni. Best.
and sensed. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. White takes control of it and he's on the move. Albertini. And it's Albertini. Donatoni is always looking to break line. And hit the Del Piero. And Del Piero! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. പെരുന്നാളായിട്ടും നല്ല പോത്തിറച്ചിയും ചോറും സേവിച്ചു. പോത്തിറച്ചിയും ബിരിയാണിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശരിയാ, പക്ഷേ സഞ്ജയ് എന്തോ ആയി കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മുന്നേ നൈറ്റ് ഫ്യൂറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ബ്രോ ഞാനുണ്ട് റൂം കളിക്കാൻ. റൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ആര് വാങ്ങിച്ചാലും കയറിക്കൂടാ. കോഡ് ഞാൻ ഒന്ന് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കളി. ഓക്കെ, ഡെൽപിയറോ വിളിച്ചോട്ട് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അടിക്കുന്നത് വലിയ ഗുണമില്ലാത്ത പോലെ ഉണ്ട് എനിക്ക്. Substitutions taking place. And the second half gets underway. Manchester United are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Now it's Batistuta. And the shot's on here. And the assistant referee rightly gives him offside. എല്ലാവരും Can he get on the end of this? ബാബുസ്വാമിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ടോ ബാബുസ്വാമി? That is a little undercooked. Shot could be on. എംബാബ് ഡെൽപിയറോ ബ്ലിറ്റ്സ് ബാഡാണെന്നോ? അപ്പം ബാഡാണോ? എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച എൻ്റെ കഴിവുകേട് കൊണ്ട് എനിക്ക് ബ്ലിറ്റ്സ് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന്. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Milan are such an adept counter-attacking team. They produce something out of nothing there. A few seconds and a shot! Del Piero under intense pressure. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. Donatoni. And they're quick to press. Manchester United really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. That's good vision. And this is Hullet, and Hullet! That was a good run. The defence looked beaten there. Del Piero. Marquinhos wins the duel this time. Half an hour gone in the second half. They're back in possession and ready to go again. Conte. Now it's Del Piero. Manchester United really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. All they need is one big chance, and it may do the trick. Very nicely done. And it's Rijkaard. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Manchester United really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Oh, super fine. Added time. Oh, can he get onto this? Well, that pass isn't the best. കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും പ്രഷർ ഇല്ലാണ്ടൊരു കളി കളിക്കാൻ പറ്റി. എൻ്റെ പൊന്നേ, Right again. One that always on a knife. ഡിവിഷൻ മണ്ണെടുത്തപ്പോൾ എന്ത് സമാധാനം എന്നറിയോ? No shortage of intent. ഇത്ര കാലത്തെ കഷ്ടപ്പെടടേ.
ഇവിടെ 1v1 തന്നെയാണ്. കോഡ് തപ്പ് ഇടാം. അപ്പത്തിന് ആരെങ്കിലും കയറും ഉറപ്പ്. 0052 എല്ലാവരും എങ്ങനെ കയറാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക എല്ലാവരും. ഓക്കെ, ആകുമ്പോൾ മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് കളിക്കും. ഇവിടെ ഒരു 4 മണിയാകുമ്പോൾ വാടാ. ഒരു 2 കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വായോ. ഞാൻ 4:30 ആകുമ്പോഴത്തേനും നിർത്തും. ഒന്ന് പുറത്ത് പോകണം. അപ്പോൾ നീ ഒരു 4 മണിയാകുമ്പോൾ വായോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കളിയും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വായോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കളി വായോ. എന്നാൽ ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കളിയും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ വായോ. അങ്ങനെ നമുക്കങ്ങനെ നിർത്താം. ഒന്നും കൂടി കളിക്കുമോ എന്നാൽ? ഒന്നും കൂടിയോ? കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാ. കോഡ് കയറി അടിച്ചിട്ട് കയറ് എല്ലാവരും. ഒരു കളിയും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ചാണ് കളിക്കുക. എന്നിട്ട് നിർത്തും. നൃത്തം ചെയ്യും ബാബുസ്വാമി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ. ഇല്ലടാ, നിൻ്റെ ഇത് പറയടാ. എനിക്ക് നിൻ്റെ റിയൽ നെയിം അറിയില്ല. നീ ഇവിടെ ഡെയിലി വരുന്ന സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ. റിയൽ നെയിം അറിയില്ല. റിയൽ നെയിമുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് റിയൽ നെയിം പറയാൻ പറ്റും. അണ്ണൻ പാലക്കാടാണ്. ഇവിടെ ആടാ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് കണ്ട്. എനിക്ക് മെക്കാലിസ്റ്റനെ കിട്ടി ഇന്ന്. Has already started. എനിക്ക് മെക്കാലിസ്റ്ററിനെ കിട്ടി ഇന്ന്. യമാൽ ഓൾമോ കിട്ടി. എല്ലാം കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത്? സുന്ദരനാണല്ലോ ബ്രോ. സുന്ദരൻ. താങ്ക് യുടാ. ബെസ്റ്റ് നെയിം ആണോ? ബെസ്റ്റ് നെയിം എന്താ? Well, this guy Rodri was one of Europe's most coveted midfielders when he was on the market. Often seen as an integral component in the next generation of Spanish midfielders. He's got that outstanding quality of being able to shield the ball particularly well, and that is key to any holding midfielder. I'm thinking the same. He will be. And Messi! Goal! China! തെറിച്ചു പോയായിരുന്നു. ഇപ്പം മാറ്റി ഈഗോ. നോക്കടാ, നല്ല കളി. ഈ അടിച്ചടാ. അടിച്ചു. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചു. Manchester United, great chance! And he was there to get a vital touch. ഒന്നും പറയണ്ട. മാഷാഅല്ലാഹ് എല്ലാം പറഞ്ഞു. നിങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി. ഇന്ന് മുതൽ 1v1 അല്ലേ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിപ്പെൻസ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു മറ്റേ 1900 വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു ചാലഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു 2 കളി നോക്കും. ഡിവിഷൻ 1 ഇറങ്ങാത്ത രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. Of course, well known for his dancing feet, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Rummenigge was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. It's a really well measured ball, and the pass is intercepted. Well, that looks a decent ball. Goes for a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Quality ball. Now it's Messi. Now it's Bale. Nice interception, well timed. Oh, he's taken out. That'll be a foul. ബ്രോ ടോപ്പ് 100 പുഷ് ചെയ്യും. ഫുൾ സപ്പോർട്ട്. അതെ, ഈ കളിയും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ടോപ്പ് 100 പുഷ് നല്ല രസമുണ്ടാവും. എടാ ഒരു കളിയും കൂടി എടാ എസറ, ഒരു കളിയും കൂടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൻ്റെതോടെ ഗെയിമോടെ നിർത്താം. And it's Bale. He won't be happy with that one. Not the most accurate pass.
Schneider. Best. Oh, this is a great position. Manchester United certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. കൺഗ്രാജുലേഷൻ ഡിവിഷൻ മാഷാ അല്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ എടാ മോനെ താങ്ക്ടാ കുട്ടാ In towards the back stick. Tries to get it clear. Donatoni is always looking to break lines. Best. Donatoni. Now, can they get him away? Well, he certainly wasn't in the mood to take any അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പ്രഷറിലാണ്ട് ചുമ്മാ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴാണൊന്ന് കളിക്കുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നേ ഹോ താങ്ക്ടാ താങ്ക് യു ഗൈസ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് കുറച്ച് പാടുപെട്ടു എടാ നിനക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കും നീ നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ചൊക്കെ കളിക്കാമല്ലോ സീറിനെ സ്ഥിരം വരുന്ന പറ്റുന്നവരൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലല്ല ഡിവിഷനല്ല 1v1 കളിക്കടാ. Here's the start of the second half. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. Oh, he's been caught on it here. Donatoni. Well, here's a man adored by many, even deified by some. That pass has been well intercepted. Hangs one in. That has been knocked clear. Del Piero. And it's Del Piero. Can he get it through? Bill! Oh, the ball's run loose here. Czech herring after the ball here. Bill chasing the game, trailing by 1. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And it's Schneider. And it's made its way to him. Now it's Donatoni. Great ball. അയ്യേ ഫസ്റ്റ് ടൈം അടിക്കാതെ The best. Knocks it into space. Sergio, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy. Del Piero! നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ United really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. And they've been given a corner. ബാബുസ്വാമി ആരാ ഡഗിൻ്റെ ലൈവിലും വരണുണ്ട് ഈ പുള്ളി എനിക്കറിയില്ലടാ മച്ചാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ചോറുള്ള പള്ളി ഉണ്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. And now a sudden chance to counter. He's shifting through the gears here. This ended up in no man's land. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment. And that is a little undercooked. Now it's Del Piero. ഐസ് കുറേ പേര് പറഞ്ഞു LB ക്യുക്ക് കൗണ്ടറിൽ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാനേ പറ്റില്ല എന്ന്. പക്ഷേ കഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്കും പേഴ്സവിയറൻസും കൊണ്ട് ഞാൻ തെളിയിച്ചു ക്യുക്ക് കൗണ്ടറിലും അടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. Schneider. Albertini can so cleverly bypass the press. Nice interception. His positioning was spot on. അറിയുന്ന ആരേലും ആണെന്ന് കരുതി സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ വരും അത്രേ ഉള്ളൂ. വരുന്ന ആളാണ്. അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ സീറു മുനീറും സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഹാർഡ് വർക്ക് ബീറ്റ്സ് ടാലൻറ്റ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. കഷ്ടപ്പാടും നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സവിയറൻസ്, ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് മൈ പേഴ്സവിയറൻസ് നമ്മളതാക്കി. ഗൈസ് ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് കണ്ണൊക്കെ ആകെ തഴച്ചു പോയി. എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ ആക്ച്വലി നല്ല പെയിൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ.
Good evening to you. അമ്മേ ഒന്നും പറയാനില്ല. കുറച്ച് പെട്ട് നമ്മൾ. എനിക്ക് പുഷാക്കണ്ട, നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഷൻ പുഷാക്കാം. ഇനി എന്നോട് പുഷാക്കണ്ടെന്നാണ്. ടുഡേ ഗുഡ് സ്ലീപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഡിവിഷൻ 1 ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഗുഡ് സ്ലീപ്പോ? നമുക്ക് ഈ ഡിവിഷൻ 1 മാത്രമല്ലല്ലോടാ, അറിയും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ. എല്ലാം തലകിടായി കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ എൻ്റെ പോലെ ഇപ്പോൾ കളിച്ച് എത്ര കളി കളിക്കടാ നിൻ്റെ ഇപ്പം? പോടാ. നമുക്ക് ഒരു കളി നോക്കാം, കാരണം ഒരു കളി തോറ്റാൽ 1800 തന്നെ വന്ന് നിൽക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ ഡുങ്ക അങ്ങനെ. ഈഗോ വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മേ. പക്ഷെ എന്നാലും ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചത് വല്ലാത്തൊരു സക്സസ് തന്നെയാണ്. ഇത് കുറച്ച് പാടുപടി. എൻട്രി വന്നാൽ എടുക്കോ? എൻട്രി വന്നാൽ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം, ട്രൈ അടിച്ച് നോക്കാമല്ലോ. എൻട്രി പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്ലെയർ അല്ലടാ. എൻട്രിനൊപ്പം ആ പാക്കിൽ കുറച്ച് നല്ല പ്ലെയേഴ്സും കൂടി വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. കുറച്ചൊരു 5-6 ഇതുള്ള പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ വന്നതിന് അടിപൊളി എൻട്രിൻ്റെ പാക്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതിന് നോക്കിയിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2 വെച്ച് ബെർത്തിങ് പുഷിങ്. എന്ത് നീ ഡിവിഷൻ 2 എത്തിയിട്ട് നീ നിർത്തിയോ പുഷിങ്? അപ്പോഴേ ഇവൻ പറഞ്ഞു, ബെനറ്റാണ് വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ബെനറ്റന്നെ തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ. ഏതൊക്കെ പോയി നീ തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അവനെ നീയാണ് പറഞ്ഞത്, ആരോണ് പറഞ്ഞു എനിക്ക്. I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. And the counter is on. That has been cut short. Martin Caceres, Jim. Precious little doubt about what his outstanding qualities are. Aggression and tenacity, Peter. But there is another side to his game as well. He's got a certain confidence on the ball and he can pick a really telling pass too. That's vital if you're looking to play a patient, possession-based game. Quarter of an hour played. Important interception. It's a pretty loose pass. Best. Can he get on the end of this? Danny Olmo can so cleverly bypass the press. Cute ball now, how can he reach it? Oh look, this is about as tentative as it comes. Hopefully a football match will break out soon. And it's Neymar. It's a searching pass. Oh, that'll be a foul. കറന്റ് ഗെയിമിലെ ബെസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പർ ഏതാ ബ്രോ? എനിക്ക് ചെക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ചെക്ക് ബുഫാണ് നല്ലല്ലേ, പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടും മാഡ്രസാറാണ്. ചെക്ക് കൊള്ളാം. ചില നേരത്തൊരു അലമ്പ് കളിയുണ്ട് ചെക്ക്, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. ആൻഡ്രസാർ കിടു സാധനം. അയ്യോ അത് reclaimed it in a trice.
And it's Snyder. Bale. He is a player who's always giving defenders headaches. Can he finish? And that has fair fizzed. Well, look at him, furious at himself for missing. Having said that, the manager applauds his effort to find that bottom corner. Now it's Donatoni. Best. Snyder. He's had a shot! Oh, Manchester United! The breakthrough strike! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Manchester United have broken through. It's 1-0. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Del Piero. Lovely pass, but can he get there? Snyder. And that is out. ബ്രോ ഫുട്ബോൾ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുമോ? അങ്ങനൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, നിൻ്റെ ഭാഗ്യം പോലെ. പിന്നെ റീൽസൊക്കെ ഇടുക. ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ചാനലാണ്, പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു. എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ഫുട്ബോൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു 9K സംതിങ് സബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു 3000 സബ്ബൊക്കെ കൂടിയത്. സമയം എടുക്കൂടാ, എല്ലാത്തിനും സമയം എടുക്കും. എത്രയും പെട്ടെന്നൊന്നും ആവില്ല, ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളെടുക്കും നമ്മളൊരു ഡെവലപ്പായി വരാൻ. The ball has bounced loose now. He's cut it out. There is the half-time whistle. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, this is when you need your players to be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk-averse. Substitution in progress. Manchester United are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. And we are back on the way. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. It's come through and he's had a quick look inside. Lovely bit of skill. Caceres did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Goal kick. No, I stand corrected, it's a corner. Right card! It's a quick ball upfield. Not the most accurate pass. It's their second corner of the game. They've played it short. Nicely aimed pass. Manchester United are looking to go forward now. Just the keeper to beat. Oh, and he shoots. Sticks it away. ഇതൊന്നും പക്ഷേ ഡിവിഷൻ കളിച്ചിട്ടേ 1v1 ഒന്നും എനിക്ക് മൂടേ ഇല്ല. 1v1 ഒന്ന് ജയിക്കുമ്പോഴും തോക്കുമ്പോഴൊന്നും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെയായി. അവിടെ നിന്ന് വലിഞ്ഞ് So, third corner of the game. Decent chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. It's Snyder! Utopia. And they are cavorting. And Sabbarga. he's just ripping it up. A
truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. And there was his third, and boy, he looks the എടാ 1v1 കഴിഞ്ഞേ ഇനി ഒരു നോർമൽ മാച്ച് ഉണ്ട്, അതായത് നോർമലല്ല, ഒരു എന്താ പറയുക മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് ഉണ്ട്, അതോടെ 1v1 കഴിഞ്ഞു. So, time for changes on both sides, actually. A case now of complete control. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? There's such an... And a chance! He's got a goal! It is no contest. It is a landslide. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball and they're in. And very... Oh, he's been caught. A chance for a shot! What about that from Fernando Torres? About as smooth as it gets. It hurts, does it not? Oh, how reality hurts. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. Things looking so easy, almost too easy here. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Adriano! Fiore now looking to orchestrate a counter. That's alert and sharp and very well played. He's in a great position here. And that pass just didn't quite work. Caceres. And it's Bojan Kirkic going full tilt down the left. Fiore threads one in. It's gone all the way through to the keeper. 6 added minutes has been indicated. Some resolute defending there. Little doubt, that is a foul. And here's Torres. He's a sharp little ball here. Well, that tackle was certainly sturdy. Oh, perfectly measured that. He's shifting through the kit. Real chance! Really well taken goal. Well, one moment you're in possession, picking the ball out of your own net. That's that, the end. Well, that was a tale of two very എവിടെടാ എസ്ര എവിടെ? driven, ruthless. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണല്ലോ, The other, quite the opposite. കോഡിട് എസ്ര. എസ്ര കോഡിട്. ഓക്കെ, എന്തിനാ അവനെ കിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത്? ഇന്നിറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ? എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ഉണ്ട്. ജോയലെ ഹായ്ഡാ, ഹായ് 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 ഹായ്. കുറച്ചായാലോ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചടാ കുറച്ച് മുന്നേ. ആദ്യത്തെ കളി തോറ്റു, എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു 1680 കയറ്റം കയറി ഒറ്റടിക്കെത്തി. പിന്നെ തോറ്റിലാവുന്നുണ്ട് എല്ലാ കളിയും, എല്ലാവരും ജയിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു കളി എന്തോ ഡ്രോ അടിച്ചു, 2 കളി ഡ്രോ, ഒരു കളി എന്തോ ഡ്രോ അടിച്ചു. പിന്നങ്ങനെ പിടിച്ച് കയറി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. വയ്യ, കുറേ ഹറാംബോളൊക്കെ കളിക്കേണ്ടി വന്നു. ലാസ്റ്റ് കളിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതായിരുന്നു. ചായ കുടിച്ചോ? ഇല്ലടാ, കുടിക്കണം, ഇനി പോയി കുടിക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ് സാറിനൊന്ന് വിളിക്കട്ടെ.
New Juice World, hi bro. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contribute to a fantastic atmosphere in the stands. ഒരു 10 മിനിറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് വരാം. It is the place to be. ആ 15 മിനിറ്റ്. In the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Okay. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, it looks like a big Joele. game, sounds like a big നോക്കാം. game. നോക്കാം. Everyone involved is absolutely up for it. ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ചോ? ഫോർമേഷൻ ഒന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഈ ഫോർമേഷനിലെ ഞാൻ അടിച്ച് വയ്യ എനിക്ക്. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's Takes the shot. And for a moment, time stood 1900 മറ്റേ റിഫ്ലക്സിന്റെ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ cracking aggression. ചെറുക്കൻ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആണെന്നാ കേട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. And he's quick to snatch it back. Well, Jim, Vitor Bayer is, of course, one of the അഖിലേ അണ്ണൻ അടിച്ചു കേട്ടോ. Yeah, and there's no doubt that he was one of സാധനം അടിച്ചു. his career stats certainly back that up as well. I really like that confidence he has about him. There's a swagger at play. That is good alertness. Pullet is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And he's going to be disappointed with that. Manchester United are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. And this is Del Piero. And Del Piero! Goal! അടിച്ചടാ. എടാ ലാസ്റ്റ് ഗെയിമാണ് അത് കേട്ട് ഇറങ്ങടാ. ഇത് കേട്ട് ഇറങ്ങണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വന്നു, 1:30 വന്നതാ. The finish sumptuous. Manchester United are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And the shot! അതെന്റെ മണ്ടത്തരല്ലേ ബ്രോ. I stopped. This is the last game, bro. No more games. I need to go out, so They say that I'm fortune leaving. favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Well, there was to be no other outcome. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. And this is for ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വന്നില്ല. ഡിവിഷൻ അടിച്ചു. ഈ കളപ്പന്നിയാണ് ഇനിയിപ്പോ. That's expertly finished, and he's done that so often. Milan get themselves into the lead. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And there's green grass ahead of him. Great ball, and decent chance! Donatoni. Now it's Donatoni. Spread it left. And he's intervened well there. Best. Albertini. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. 2 added minutes Could has try been cutting indicated. inside here. Cleared without complication. 2 വിങ് പ്ലേയേഴ്സ് വേണം. എന്തിനടാ? വലിയ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ പോട്ടെ. നമുക്ക് രാത്രി ഞാൻ ലൈവ് വരും. രാത്രി ടർഫുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ. Point. Well, give me a moment to get my breath back. What a super half of football. Incident-packed, goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess.
Substitution for Milan. Number 16, Rodri. And we're underway again. Diego Forlan. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times, Shooting chance! Number 18, He won't be happy with that one. number 11, And this is Inzaghi. number 20. It's Inzaghi! Now, who's going to be first to this? Schneider. if they want to counter, they could do with more speed. Aims beyond the defence. ഡിവിഷൻ 1 എങ്ങനെയുണ്ട്? തീയാണോ? ഡിവിഷൻ 1 കളിച്ചിട്ടില്ല. കളിക്കണം, രാത്രി എങ്ങാനും വരണം കളിക്കാം ഡിവിഷൻ 1. ഇല്ല, പോട്ട് കറക്കിയിട്ടില്ലടാ. അതിനാ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലടാ. ആ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ വെറുതെയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കുറച്ച് അതിനൊക്കെ അലമ്പാവും. എന്തിനാ വെറുതെ? Donatoni looking to be a menace in the final third. Well, that's well seen too. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, smash Oh, well. And it is! And this is getting better and better. Devoid of any complexity, but boy was that certain. Well, when you get service like that into the box, you can't go wrong. So the lead now is 2. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And here's Batistuta. Well, the defence proved infallible then, but that was Neymar! And the keeper has reacted. പുസ്കസ് പാക്ക് കറക്കിയിട്ടില്ല. Neymar really must be thinking what he has to do to score there. Milan with the corner, there first. Alonso! No, he didn't quite meet it right. ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് കളി. ഞാൻ കുറേ നേരം ഒരു 2 മണിക്കൂർ പ്രഷറിൽ കളിച്ച് അതിൻ്റെ റിലാക്സേഷനിലാണ് ഞാൻ ഈ 3-4 കളി ഇപ്പോൾ കളിച്ചത്. Cut out, no margin for error there at all. And he has slightly undercooked that one. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And it's Bale. Del Piero being hunted in packs. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Oh, easy pickings there. Looking for the run. This might spell danger. It's all a little bit desperate, but it's got the job to... And the shots! ഇപ്പോൾ ചില്ല, ഫുൾ ചില്ല്. Piece of art! A finish right from the top. തോൽവിയൊന്നും നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല. And the lead is extended still further. You don't keep those outs. He just knew. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at Oh, she'll never recycle. And he shoots! എന്നിട്ടാ ഇത് നോക്ക്, എന്താണ് ഒരു CMF സിമ്പിളായി കളിക്കും. എടാ, ഞാനും കാര്യമാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല ഈ കളി. അങ്ങനെ കളിച്ച് പോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ. How many? And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. It's become a case of men against Added boys. minute has been indicated. Best into a minimum of 4 minutes additional time. Plays it through. Oh. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Can he finish? മതി. ഇരട്ട സുഖം, എല്ലാ സുഖമുണ്ട്. പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ മൈൻഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. കുറച്ച് പണിയുണ്ട്, പുറത്തു പോകണം, കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും പോയിട്ട് വരാം. ഡിവിഷനൊക്കെ കയറിയില്ല. ഡിവിഷൻ 1 ഡിവിഷൻ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സീരിയസ് ആയി കളിക്കാം. ഓക്കെ Whether it's the manager's message not getting through, ഗൈസ്, പോയിട്ട് വരാം. the right players in the right